Olá a todos, muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores. O meu nome é Pedro Pinto e é um prazer estar aqui convosco a apresentar a Portugal Energy Conference, um evento que faz parte da iniciativa Electric Summit, que é organizada pelo Jornal de Negócios, a Sábado, a CMTV, com a parceria da Galp e com o apoio também da Toyota e do Crédito Montepio. O objetivo desta conferência, e é a primeira de duas que irão realizar-se este ano, é colocar no centro da agenda mediática a temática do futuro da energia. Esta iniciativa, Galp Electric Summit, ambiciona explorar e abordar o tema da transição energética e da mobilidade sustentável. E hoje iremos ter aqui o prazer de contar com um leque impressionante de peritos nacionais, internacionais também, que irão partilhar o seu know-how, expertise, informação, muito importante para um tema que, na verdade, é crucial para as nossas vidas. E, de facto, gostaria de acrescentar que, enquanto jornalista e tendo já uma larga carreira, não só em Portugal, como também nos Estados Unidos, em Inglaterra, na Suíça, tem-me sido claro que cada vez mais, nas conversas que tenho, nas entrevistas que faço com influenciadores globais nas várias áreas, seja da política, economia, negócios, cultura, sociedade, desporto, este é um tema fulcral para todos nós. E não é só um tema fulcral para as gerações que se aproximam, é um tema fulcral para as nossas gerações, porque as decisões que são tomadas hoje e amanhã são aquelas que, na verdade, podem ter um impacto incrível no nosso planeta e na saúde do nosso planeta. E é por isso que, para mim, foi com muita alegria que aceitei aqui o convite para estar presente nesta iniciativa, Electric Summit, porque acredito que é com estas iniciativas, e louvo esta iniciativa dos organizadores, que poderemos chegar às respostas que precisamos para garantir a sustentabilidade do planeta. Não vou alongar muito mais, gostaria agora sim de dar as boas-vindas à diretora do Jornal de Negócios, à Diana Ramos, que vai também partilhar mais informação sobre esta iniciativa e o que é que podemos esperar dela. Bom dia, Diana. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, excelentíssimo Presidente Executivo da Galp, Andy Brown, excelentíssimo Presidente da Cofina, Paulo Fernandes, excelentíssimos oradores e minhas senhoras e meus senhores, antes de mais sejam bem-vindos a este Electric Summit. E, de facto, como bem dizia o Pedro, a transição energética impôs na agenda de todos nós uma realidade incontornável. Sabíamos que este caminho era inevitável, provavelmente não imaginávamos que a jornada acelerasse de uma forma tão expressiva. A eficiência energética e a independência energética são, por isso mesmo, temas que estão na agenda dos decisores políticos, dos empresários e do cidadão comum. E sabemos como, em poucos meses, todos nós fomos ainda mais confrontados com esta necessidade de mudar. Sabemos também que são conhecidas as metas que a União Europeia definiu no Green Deal e que o Estado português ratificou, propondo-se até acelerar alguns dos prazos para ser neutro em carbono. E a guerra da Ucrânia veio inequivocamente lembrar-nos que a energia pode ser uma das mais terríveis armas de batalha. E é por isso também que este embargo ao petróleo russo, o debate em torno da diversificação das fontes de abastecimento no que toca ao gás, tornaram esta discussão ainda mais premente e sublinharam a importância de países, de empresas, fazerem uma transição mais rápida, mantendo a aposta nas renováveis, colocando o hidrogênio num ponto ainda mais central, mas sem nunca se esquecer que este é um processo de transição, também ele que tem que ser feito a par e passo com as várias energias e as várias componentes que existem no setor. E é por isso também, é perante este cenário que o Jornal de Negócios, a Sábado e a CMTV decidiram pôr ainda mais a tónica na discussão em torno da energia e avançar com esta iniciativa em parceria com a Galp, que é também um parceiro-chave neste processo de transição e nesta discussão em colocar o tema da energia e da transição na agenda. E porque todos sabemos que falar
de transição energética e mobilidade sustentável é falar do nosso dia-a-dia, é falar dos desafios que enfrentamos enquanto país. Este projeto quer, sobretudo, pôr o país a pensar, a discutir os temas que são essenciais para todos nós, porque sabemos que a economia, o seu crescimento e o Portugal disso também dependem. Eu espero que desfrutem deste frutuoso debate que vamos ter aqui hoje durante o dia e é um painel rico, com muitos oradores, e esta iniciativa quer, de facto, marcar a diferença. E convido-vos a todos a seguirem, ao longo do dia, ou através do streaming no Jornal de Negócios, aqui na conferência, onde vão ver tanta gente, que permaneçam e se mantenham ligados, porque a transição é essencial. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Diana. Portugal foi o primeiro país do mundo a comprometer-se em ser neutro em carbono até ao ano de 2050. E o Governo mantém que esta aposta nas energias sustentáveis é a chave para não só a sociedade portuguesa, como também para a própria indústria, para a economia e para o país em si. Para aprofundar esta temática da transição energética em Portugal, é um prazer agora poder apresentar o Ministro de Portugal nas, obviamente, matérias do ambiente e ação climática, o Duarte Cordeiro. Duarte, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Muito obrigado, Pedro Pinto. Eu quero começar por agradecer o convite para estar aqui hoje presente nesta abertura, cumprimentar o CEO da Galp, Andy Brown, quero cumprimentar os administradores do Grupo Cofina, quero cumprimentar Paulo Fernandes, Ana Dias, quero cumprimentar também a diretora do Jornal de Negócios, Diana Ramos, senhoras e senhores. Eu, como aqui disse, agradeço muito a oportunidade para estar presente convosco na abertura desta conferência, onde vão ser abordados os temas centrais para a transição energética de Portugal e também uma oportunidade para referir aquilo que são as principais linhas de ação que nós temos enquanto Governo do nosso país relativamente a todas estas matérias e dizer que tenho também uma enorme expectativa para ouvir todos os intervenientes e de receber os contributos, porque acho que é muito importante este processo ser feito do ponto de vista daquilo que são as mudanças que nós temos introduzido de forma participada, mas também de forma aberta, porque nós vamos recebendo, obviamente, cada dia novos projetos nestas áreas que estão em constante evolução e inovação, e isso é muito importante para nós conseguirmos os objetivos que pretendemos no tempo que pretendemos. E nós não temos muito tempo. E essa é uma das principais mensagens e de estímulo. Eles falam em tudo e não deixam nada. Os senhores hoje reunidos deste lado são os senhores que trouxeram ao caos climático. Deixa. Faz parte. Sobre clima ou sobre transição. Tem outra transformação energética, não pode vender como transição. O governo. Sim, sim. Em primeiro lugar, dá nota que a participação é muito importante. Obviamente que há momentos e momentos para que as nossas opiniões sejam ouvidas, mas que nós devemos estar sempre disponíveis e abertos para todo o nível de participação de todas as pessoas, e a posição do Governo relativamente à participação é muito aberta e disponível. Depois de dizer-vos que espero, sinceramente, que este seja um espaço de discussão onde surjam também contributos relevantes para aquilo que é a política que nós queremos desenvolver, que, sem dúvida alguma, vai exigir da parte de todos nós, como estava a dizer há pouco, a capacidade de acelerar muitas das metas que nós definimos, porque nós vamos ter que
perceber, e muitas do contexto relativamente ao tema da transição energética, é a necessidade da aceleração. E se há algo que ficou presente com a crise que nós estamos a viver agora, resultado da guerra na Ucrânia, é que se nós já tínhamos uma noção da necessidade de desenvolver as políticas de forma rápida, fruto daquilo que é o consenso que tem existido do ponto de vista da comunidade científica relativamente ao aquecimento global e às alterações climáticas, o contexto da guerra da Ucrânia ainda nos veio criar uma necessidade maior de acelerar as políticas de transição energética, que neste momento também significam mais segurança e mais competitividade para o nosso país. Não restam dúvidas que o país está empenhado na transição energética, seja porque temos enquadrado aquilo que são novos mercados e novos modelos energéticos inovadores na nossa legislação, seja porque temos procurado desenvolver planos e estratégias que visam impulsionar este novo paradigma energético. Podia-vos falar do Plano Nacional de Energia e Clima, 2030, podia falar da Estratégia Nacional para o Hidrogénio, que estão absolutamente alinhados com aquilo que é a neutralidade carbónica e o nosso compromisso até 2050, como aqui referiu Pedro Pinto há pouco, e o roteiro que nós desenhamos para procurar concretizar esse objetivo. Os efeitos das energias renováveis não se restringem apenas à dimensão ambiental e energética, pelas emissões que nós vamos procurar emitir e pela redução da dependência energética do exterior. A transição energética é central para o crescimento económico, porque a subida do investimento proporciona a criação de mais e melhor emprego. E o tema da transição energética também ser uma transição justa, que inclui as pessoas e a dimensão social, é absolutamente determinante para a aceitação das políticas e da aceleração que nós vamos desenvolver. Além disso, destaca-se uma fileira industrial e de serviços ligada à produção de equipamentos em função da aposta que o país tem feito neste domínio e que continuará a crescer nos próximos anos, com novas empresas, novas indústrias, novos serviços e novos produtos. E sempre com a perspectiva de que nós vamos conseguir fazer a evolução destes setores a acompanhar as metas da descarbonização. Falar de transição energética em Portugal é falar de projetos estruturantes. E um dos projetos estruturantes que nós temos em vista durante este mandato é o leilão da produção energética eólica offshore, que nós queremos preparar durante este ano para que a licitação ocorra no próximo ano. É um processo complexo e exigente e também ambicioso. O nosso propósito é fazer um leilão com uma dimensão inédita, tentando ultrapassar alguns dos valores que já fomos adiantando 6 a 8 gigawatts. Nós queremos superar as nossas próprias metas. Ainda recentemente, na Escócia, foi feito um leilão com cerca de 15 gigawatts. Ao realizar um leilão com esta ambição, nós também vamos procurar suprir as necessidades futuras de eletrificação da nossa economia e dar resposta à elevada procura de eletricidade verde para muitos projetos, nomeadamente um conjunto muito significativo de projetos que nós queremos que se instalem em Sines relacionados com a produção de gases renováveis. É importante ter consciência que o caminho que o país faz do ponto de vista da neutralidade é um caminho progressivo de eletrificação da economia e da sociedade, mas que nos exige também, neste processo que queremos atrair novas indústrias para o nosso país, mais necessidades energéticas para além daquelas que temos. Portanto, é um caminho de substituição, mas também de acrescento de capacidade de produção de energia. E isso significa termos a necessidade de ampliar aquilo que é a nossa ambição, e o eólico offshore pode ter um papel muito significativo nesta dimensão. Todos os projetos, e queria-vos falar também de outro projeto muito estruturante para o nosso país, que é Sines. Sines é um grande projeto estruturante para o nosso país. Sines, que nós estimamos que pode vir a ter, por exemplo, necessidades de energia de cerca também de 6 a 8 gigawatts e, portanto, é uma oportunidade de posicionar Portugal como um ator relevante na área do hidrogénio à escala europeia e internacional. Se nós queremos acelerar a transição energética e queremos descarbonizar a economia na próxima década, o país tem de apostar na produção e incorporação de volumes crescentes de gases renováveis, como o hidrogénio verde. E deve promover a substituição, uma substituição dos combustíveis fósseis de forma mais intensa naqueles setores da economia onde a eletrificação pode não ser a solução mais custo-eficaz ou que pode nem ser viável do ponto de vista técnico. E no imediato, nós acreditamos que com as atuais infraestruturas e com alguns investimentos, o Porto de Águas Profundas de Sines também pode ganhar relevância no atual quadro de construção de alternativas àquilo que é o fornecimento de gás da Rússia e, em particular, no imediato,
procurando a capacidade que existe ao nível da rotação de armazenamento, mas também com um projeto de transshipment, que tem sido muito referido pelo seu Primeiro-Ministro e pelo Ministro da Economia, onde nós procuramos, através daquilo que é o fornecimento ao norte da Europa, com navios mais pequenos, preencher algumas das lacunas existentes. Também podemos, necessariamente, com investimento também no curto prazo, não tão imediato, reforçar aquilo que é a capacidade do Porto. E, numa lógica de mais médio prazo, reforçar as infraestruturas que permitam que o potencial de Portugal na produção de hidrogénio e todas as matérias associadas, metanol, amónia, combustíveis sintéticos, se torne muito competitivo e que se possa realmente tornar um aliado das necessidades que nós sentimos dos volumes de importação do norte da Europa. Portugal pode ser um produtor europeu de referência com elevado potencial exportador de hidrogénio e matérias associadas para os principais centros de consumo. E para isso, para além de todo o trabalho que está a ser feito, do ponto de vista dos vários projetos estruturantes, e a Galp também tem um projeto estruturante em Sines, temos, obviamente, a necessidade de criar infraestruturas. Por isso é que um dos aspectos também central que nós temos tentado procurar colocar no debate é as questões das interconexões. Porque as interconexões hoje servem o gás, amanhã podem servir o hidrogénio, daí também ser absolutamente estruturante a ligação desta área industrial, do ponto de vista de ligações, ter boas ligações, que nos permita, obviamente, exportar todos estes produtos, todos estes gases, para além de barco, também o poder fazer através destas interconexões. E, portanto, tem um potencial muito grande para toda uma nova economia baseada neste novo paradigma energético e com potencial na descarbonização da indústria. Um cluster composto por vários projetos identificados que se encontram em várias fases de desenvolvimento, muitos deles inscritos no projeto das agendas mobilizadoras do Plano de Recuperação e Resiliência, hidrogénio, mas também biometano, gases renováveis que podem ser absolutamente decisivos na descarbonização de vários setores da economia e que são, como já referi, alternativas aos combustíveis fósseis. Temos cerca, para terem uma noção, 715 milhões de euros nos próximos 5 anos para investir nestas áreas, para além de potenciais reforços que possamos fazer se existir essa capacidade de reforçar o PRR neste domínio. Também, ao nível do solar fotovoltaico, nós temos um projeto estruturante do ponto de vista da ampliação de tudo o que nós queremos fazer do ponto de vista da energia solar. Nós lançámos vários leilões competitivos para a instalação de centros eletroprodutores desta energia, com a atribuição de capacidade de injeção na rede, e temos, inclusivamente, procurado inovação, tendo, em particular, recentemente lançado aquilo que foi o solar flutuante, que foi muitíssimo competitivo, porque nós conseguimos aproveitar parte da capacidade que existia e disponibilizá-la para este leilão e ficar já, em 2022, disponível essa capacidade para as centrais solares flutuantes. Em simultâneo, temos procurado também celebrar acordos bilaterais com operadores de redes de transportes e distribuição quando não existe essa capacidade de rede e para garantir dessa forma que mais projetos de energia renovável conseguem ligação à rede. Aprovámos também, recentemente, um regime jurídico que consagra o autoconsumo coletivo e as comunidades de energia. A produção de energia descentralizada em Portugal apenas representa 3%. É uma enorme oportunidade que pode ser, obviamente, rapidamente implementada, quer do ponto de vista das zonas mais urbanas, quer de algumas das zonas industriais, e os grupos económicos, mas também as instituições públicas, podem elas próprias constituir comunidades de energia e aproveitar a oportunidade que existe ao nível do autoconsumo. É uma das áreas em que nós também queremos apostar fortemente, porque permite a democratização da produção de energia, mas também permite a disseminação e uma maior autonomia de quem tem alguma capacidade de investimento e que, dessa forma, através deste tipo de infraestrutura, ganha autonomia naquilo que é e previsibilidade naquilo que é a energia que precisa para muitas das suas necessidades. E, portanto, esta é outra matéria que, no entender do Governo, é algo que nós estamos muito atentos e queremos perceber se está a funcionar do ponto de vista da velocidade e da rapidez que precisamos. O Governo vai, nos próximos tempos, também dedicar-se muito a revisitar todo o processo de licenciamento ambiental para termos a certeza que nós conseguimos, por um lado, manter a exigência que o processo ambiental
exige, mas simultaneamente garantir que nós conseguimos acelerar a transição que precisamos. Ao nível da mobilidade, e sei que também vão discutir isso hoje durante um dos vários painéis, queria dar nota de que mantemos o grosso das políticas que são essenciais ao processo também de descarbonização dos transportes. Ao nível daquilo que é as emissões de gases de efeito de estufa, o setor dos transportes tem um peso também muito significativo. Nós temos que acelerar a penetração de veículos elétricos no nosso país e isso exige a manutenção de incentivos. Temos também que, para essa via, para tornar também competitivo, alargar a rede de carregamento de veículos elétricos e, portanto, temos neste momento temos um instrumento que é a MOBIE, que tem um papel no incentivo ao alargamento da rede de carregamento e temos objetivos muito ambiciosos também a esse nível, mas também temos todo um conjunto de investimentos muito importante em que importa relembrar, especialmente no momento em que estamos a viver uma enorme crise com um aumento substancial do ponto de vista dos combustíveis, que é todo o investimento a ser feito ao nível dos transportes públicos, especialmente nos grandes centros urbanos, com a expansão dos metropolitanos. E, portanto, isso é uma matéria fundamental, como é fundamental todo o tipo de mudança também de paradigma nas nossas vidas, com o que significa a promoção de todo o tipo de mobilidade, inclusivamente as mobilidades mais suaves, e termos territórios que estão adaptados e preparados para essas alternativas. E, portanto, a esse nível, todo o tipo de alternativas que nós possamos criar são alternativas que concorrem para o objetivo que nós pretendemos, que é reduzir as emissões de gás de efeito de estufa no setor da mobilidade. Não há facilidades neste caminho. Nós temos consciência que a crise que nós temos hoje de energia que resulta da guerra da Ucrânia vem intensificar um conjunto de problemas que nós vivemos e que vem criar dificuldades num conjunto de áreas e de níveis, a nível social, alimentar, económico, energético. Isso tem também tido, obviamente, implicações ao nível dos preços dos combustíveis, no gás, na eletricidade, nos combustíveis fósseis, e também o Governo tem procurado mitigar alguns dos seus efeitos, alguns deles procurando, fazendo alterações, como recentemente fizemos nos combustíveis com a redução do imposto sobre os produtos petrolíferos, para tentar, obviamente, reduzir aquilo que é a carga fiscal que incide sobre os combustíveis, mas também a outro nível. Tem tido muito interesse o mecanismo ibérico que nós constituímos com a Espanha e que temos estado a negociar no seio da Comissão Europeia para limitar aquilo que é o preço da eletricidade, que é formado a partir do preço do gás. Nós temos a convicção que está iminente a aprovação por parte da Comissão Europeia do mecanismo e que a partir daí vamos começar a ter, e é a nossa expectativa, a capacidade de garantir também alguma previsibilidade nos preços máximos que são praticados ao nível da eletricidade, porque nós também sabemos que esses preços máximos estão indexados àquilo que são os preços do gás e quando nós intervimos, nomeadamente com essa limitação através do preço do gás, nós conseguimos de alguma maneira garantir essa alguma limitação. O que podemos dizer hoje com toda a certeza, até porque fazer previsões sobre o preço da eletricidade é algo que é muito arriscado, portanto a única coisa que podemos dizer com um grau de conforto substancial é que se tivéssemos tido o mecanismo a funcionar no primeiro trimestre deste ano, nós teríamos tido uma redução de 18% nos custos de eletricidade. Para a frente é mais difícil fazer previsões, eu não me arrisco a fazê-las. A única coisa que nós sabemos é que vamos ter um mecanismo que vai funcionar sensivelmente durante um ano, em que tem como objetivo procurar, de alguma maneira, que todos os que estão expostos ao mercado livre, e há muitas empresas e com muitos trabalhadores com um peso muito significativo na nossa economia, que estão expostos ao mercado livre e que, de alguma maneira, conseguem ter um bocadinho mais de previsibilidade. Sabemos que o preço vai aumentando ao longo deste período de tempo, mas também sabemos que é preferível ter um mecanismo que, de alguma maneira, serve de almofada àquilo que é o impacto de repente uma escalada de preços como as que nós vivemos no mês de março, do que não ter mecanismo nenhum e, portanto, nesse sentido, isto permitirá, especialmente às empresas eletrointensivas, de ter maior capacidade de resistência a qualquer alteração muito significativa que possa acontecer no mercado. É essa a nossa expectativa, não temos expectativas excessivas relativamente a este mecanismo, mas temos a expectativa que isto produza maior conforto e, nomeadamente, previsibilidade quando se planeia aquilo que é a atividade de um conjunto de setores
setores industriais e eletrointensivos em Portugal. E, portanto, essa também é uma matéria que nós temos estado a intervir com muita dedicação e que esperamos ter resultados em breve. Depois, queria-vos dar nota também de um aspecto essencial, independentemente de estarmos perante uma conferência que é promovida por uma empresa de energia, que resulta do seu trabalho vender energia, um dos aspectos centrais para fazermos a transição é a eficiência energética, é consumir menos energia. E nós também temos que, obviamente, nos focar e concentrar na ideia de conseguir fazer mais com menos recursos. Isto é válido para todas as dimensões, é válido para a energia, é válido para a água, mas em particular na energia nós temos que realmente procurar desenvolver estratégias de eficiência. O Governo tem procurado também desenvolver programas relativamente a isso. Temos, especialmente, há uma área que também é muito consumidora de energia, que é toda a área dos edifícios, da construção. Nós temos lançado projetos e também estratégias de longo prazo para a renovação de edifícios, que têm um objetivo, obviamente, de procurar que o país seja mais resiliente também na dimensão de necessidade de menos energia para aquilo que é o seu futuro. E nós temos projetos ao nível da reabilitação, mas também melhoria do desempenho de edifícios residenciais, também ao nível daquilo que é os edifícios da administração pública, são dos projetos do PRR que estão mais avançados e com melhores resultados. Nós, de tal ordem, a procura foi significativa que nós tivemos que antecipar as verbas do PRR para estes avisos que já fizemos, alargando e procurando corresponder às expectativas de todos aqueles que se candidataram, quer para os edifícios residenciais, quer ao nível da administração pública, e eu acredito que vamos chegar rapidamente à execução de 100% destas rúbricas do PRR no que diz respeito à administração pública e de 70% no que diz respeito aos edifícios residenciais e, portanto, reparem que isto é algo que acontece logo no primeiro ano de execução do programa. Mas também temos que ter um cuidado extraordinário com o tema da pobreza energética e com o tema volto a referir, das necessidades básicas do ponto de vista da energia. Nós temos, obviamente, somos dos países que temos a tarifa social de energia a vários domínios, na eletricidade e no gás, temos uma tarifa que cobre muitas pessoas. Nós procuramos também, no PRR, introduzir a possibilidade, ao nível da eficiência, ter vales para 100 mil famílias que possam beneficiar, porque, obviamente, nós também não nos podemos esquecer que este tema da eficiência energética exige investimento, adaptar as nossas casas exige capacidade de investimento e temos a expectativa de apoiar 100 mil famílias ao nível da eficiência. Depois dar nota que o nosso objetivo, do ponto de vista da transição, penso que é claro, é procurar, no período em que nós vamos viver, neste mandato, acelerar todos os processos que nos permitam garantir que no final deste mandato demos um avanço muito significativo no processo de descarbonização, que só vai ser possível se nós conseguimos ter sucesso ao nível da transição energética e que tem que necessariamente ser partilhada por todos. É algo que tem que ser incorporado pelos setores industriais, setores económicos nacionais, é algo que nós queremos, obviamente, que seja também interiorizado por todos os cidadãos. E, portanto, nós sabemos que vai ser impossível cumprir estes objetivos se isto não for um desígnio coletivo do nosso país e também sabemos que quando o país assume desígnios coletivos, geralmente eles têm muita força na forma como nós assumimos. E, portanto, nós queremos percorrer um caminho no mandato que nós queremos que seja feito de concretização e de ação, mas que também seja que não seja um mandato em que encare crises como as que nós estamos a viver agora na guerra da Ucrânia como uma oportunidade para retroceder. O caminho não é retroceder em nenhuma das metas ambientais que nós assumimos. O caminho é acelerar e andar mais rápido para a frente e para os objetivos ambientais que nós definimos. E isso é muito importante que nós percebamos que há muitos países que estão a aproveitar estes momentos para andar para trás. Portugal não pode olhar para trás. Portugal tem uma grande oportunidade, porque Portugal tem um país que, felizmente, as suas condições e os seus recursos naturais são muito propícios para a nova geração de uma economia verde para uma nova geração de energia verde. E nós temos que aproveitar a oportunidade que temos do ponto de vista dos nossos recursos naturais e não olhar para estas crises como uma desculpa para retroceder, mas, pelo contrário,
olhar em frente e perceber que temos que acelerar. E temos que fazer este caminho, não deixando ninguém para trás, fazer de uma forma justa, envolvendo as pessoas. Muito obrigado a todos, desejo uma boa conferência e fico também, mais uma vez, fico na expectativa de receber todos os contributos daqui resultem. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Ministro, por estar aqui hoje e também por partilhar os planos concretos do Governo relativamente a esta matéria importante da transição energética em Portugal. Quem tem uma grande responsabilidade relativamente àquilo que pode ser feito e à velocidade em que é feito no que diz respeito à transição energética são as grandes empresas no setor da energia. Em Portugal, obviamente sendo uma dessas grandes empresas, a Galp tem uma grande responsabilidade e oportunidade também para marcar a diferença. O que está a ser feito a nível da descarbonização do negócio e o que é que está em causa neste processo de transição? São temas que vão ser agora abordados pelo CEO da Galp, o Sr. Andy Brown. Andy, it's a pleasure to have you with us here today. I know this is a very important topic for you. That's why you have associated yourself with this event. So the floor is yours. Your Excellency, Minister, we're honoured that you're here with us. Mr. Paulo Fernandes. Ladies and gentlemen, it is a very special moment for us to talk to you about some of what we see in the energy system and to talk about the energy future. We meet at a moment of extreme energy crisis, a crisis of the supply of energy, a crisis of the affordability of energy, and a crisis in terms of the impact that the energy system has on the climate. I don't want to dwell a long time on the current crisis and the pricing, but I have to say that this volatility is not good for consumers and it's not good for companies, even companies like ourselves. We need to invest against a stable outlook. But it is clear that this crisis needs urgent short-term measures, and I commend the government and the minister for what he is doing to try and disconnect gas prices from electricity prices for the benefit of the Iberian consumers. But I have to warn that this crisis is not over, and the crisis came ahead of the war. The crisis came because of structural underinvestment in oil, gas, and the alternative energies. The war has clearly compounded that challenge. But today is not to dwell on the moment today. Today is to talk about the long term, about the investments we need to make to create a cleaner, more sustainable and affordable energy future. The Electric Summit is about finding solutions. And those solutions will be around renewable energy, and they will be around the fuels you can make from renewable energy. Galp is here to take on that challenge. But that challenge will require the resolve of all of us. That challenge will require major investments, and it will require partnership from all parties. So to start the talk, I want to go and look at the energy system. I want to look at what we need to do over the next 28 years. This is the IEA Sustainable Development Scenario. It is a scenario that has a climate change, a warming of less than 2 degrees C. But it shows in this scenario that we need to take renewable energy in the total energy mix, not just electricity, total energy mix from 11% in this scenario to 55%. It shows in this scenario that the energy delivered to consumers needs to change its form. So electricity is only 20% of the energy delivered to consumers today. 80% is still delivered through fossil fuels. In this scenario, electricity needs to grow to over 40%. I believe it should be over 50% by 2050. We need to electrify everything, and if we can't electrify it, we need to create fuels from renewable electricity.
Wind and solar will have a major role in this, going from about 8% of electricity generation in the world today to 60% by 2050. But I do note in this scenario that transport is only 25% electrified by 2050. And why is that? Because passenger cars are only 22% of the energy consumption in transport, because you have ships, planes, heavy-duty transport, railways. So this challenge is enormous. It's a challenge of how we generate energy, and it's a challenge how we deliver that energy that keeps the world moving. And we are going to have to decarbonize quickly if we're going to reduce the impacts of the energy system on climate change. We're going to have to decarbonize at the same pace as between 2019 and 2020, when that was driven by a pandemic crisis and a recession. That's the magnitude of changes we're going to have to see every single year to 2050 to achieve this net zero target. And as you see from this graph, we're also going to have to get good at sequestering CO2, whether it's geologically or through use cases or even through direct air capture, in order to compensate from the CO2 emissions that will still exist in 2050. That's why it's a net zero challenge. If I look at Portugal, and Portugal I think is exemplary in how it is driving the energy transition. In 2019, it was already at 27% of total energy, not electricity, total energy was renewable. Remember, I talked about 11% in the world, so this shows how much ahead Portugal is for the rest of the world. But when you look at that 10-year transition, there was a good growth in renewables. There was a very good reduction in coal, and actually, at the end of 2021, there is no coal-fired powering. Portugal is doing an excellent job. But still, between 2009 and 2019, 65% of the energy was oil and gas. And this is the part of the energy system that we're really going to have to focus on decarbonizing. And that might seem odd coming from a company that is involved in delivering oil and gas in the country. But we are up for that challenge. Now, clearly, the current situation is that there is a challenge of energy supply to Europe. 24% of all the energy EU has used came from Russia. 45% of the gas, if you include LNG, 30% of the oil, and 54% of coal came from Russia. I might note that Galp was the first international oil company in the world to suspend offtake of Russian products a week after the start of the war. But what you've seen in Europe is one of the responses in the lack of gas has been the growth of coal consumption. Now, not in Portugal, but clearly this is not a response that will be sustainable. So we have to find the alternatives. The EU, and we will hear from Paula Marcus later today, the Deputy Director from DG Energy, the Repower Europe ambition, I think, is a very bold and strong statement. It's a statement of reducing gas dependency, reducing gas consumption, initially by 5% just by asking people to keep their houses somewhat cooler in the winter, but 30% reduction by 2030. Increasing LNG supply, where Portugal and Sines can play a role. Increasing the supply of pipeline from places like Algeria and Norway. Increasing biogas, 35 BCM of biogas by 2030, and increasing hydrogen. At the same time, making sure we refill the storage in preparation for the next winter. I have to say, to meet all those requirements will require gas supplies continuing from Russia through this year, but at somewhat lower rates than Europe was receiving gas in the past. But Repower Europe talks about a massive increase in solar in Europe, a doubling of the solar capacity of today
by 2025, and a doubling again from 2025 to 2030. 600 gigawatts of solar. That's 4 times today. That's 4 times the land use and permits and everything that will go in to creating that renewable electricity. That is massive. But a massive deployment also of solar panel distributed, particularly on roofs. And all public buildings of above 250 square meters will require solar panels by 2027. This is a big challenge for governments and municipalities to take on. And as a result, renewable energy in the electricity mix will go from 40% target to 45% target by 2030. So a massive increase in solar and renewables, but also a dramatic increase in hydrogen. The ambition of 20 million tons of green hydrogen by 2030. 10 million developed in Europe, 10 million imported. To give you an idea, that's 200 gigawatts of renewable energy will be required to fulfill that ambition. This is in Europe that the largest electrolyzer today is 20 megawatts, and less than 100 megawatts was installed last year in Europe. This is an extraordinary challenge. And the EU is talking about a 10-fold increase in the electrolyzer manufacturing capacity in Europe by 2025. So this is massive industrialization at a scale we've never seen before. But it also requires other measures, like making sure that the Recovery and Resilience Fund, 300 billion, is headed towards that Repower Europe. That we simplify and accelerate permitting. And we use the principle of overriding interest, that it's in the interest of Europe that we change the energy system. And we make sure that those principles are understood right throughout the whole European Union, all countries. But as the Minister said, also energy efficiency and mandatory measures to improve the energy efficiency. So this is an enormous and dramatic challenge. And so Galp clearly sees this challenge, but obviously sees in it an opportunity for us to be part of that future. So last June, we put in a new purpose. Let's regenerate the future together. And it's about reshaping our portfolio. But it's also about our relationship with society and government to make sure we can do this together. But it's also, for me, about creating the right environment inside Galp that has the dynamics and the openness to ideas from the outside that creates the right leadership culture that we can be successful. Now, in our portfolio, we are committing to 50% of our net capex to low-carbon businesses, essentially zero-carbon businesses. We do have an upstream business, and we continue to want to grow that. Why? Because this is a transition, and the world will need oil and gas as we go through that transition. But we want to transform our downstream businesses, our refinery and our commercial businesses. We want to grow a world-scale renewable energy position, but also take part in new energies such as hydrogen and the battery value chain. And I just want to touch on those measures that we're going to be taking to be part of this regeneration of the future. In our commercial business, we clearly want to expand our EV charging network. We are the leader in Portugal today. We have about 1,300 charging points. We want to double that every year to get to 10,000 by 2025 in Spain and Portugal. We have a new startup company, Galp Solar, that is putting solar panels on roofs, distributed solar. It's now 5,000 installations. Our order book is overflowing, and we need to expand that business very fast to meet the demand that is coming at us. We want to increase our renewable electricity sales by double, and we want to increase what we call our non-fuel contribution of what we're offering to customers, whether it's electricity or convenience, to 40% of what we sell over the forecourt. We want you to see Galp not as just a company that sells fuel, as in petrol and diesel, but a company that is selling much broader solutions, and particularly renewable electricity.
We want to transform, and I think the Minister is taking a strong lead, about transforming Seanish. And for us, we want to take it from a grey refinery to a green energy park. This will require a number of measures. The first will be, within a year, we want to launch the first biofuels project, a world-scale biofuel project called a HVO project. This will provide renewable diesel and renewable sustainable aviation fuels. We want to be a leader in green hydrogen. We have 2 megawatts electrolyzer under construction, and we're close to awarding a 100 megawatt electrolyzer. Remember what I said, the largest electrolyzer in Europe is 20 megawatts. So this is a world-scale electrolyzer that we are getting ready to sanction. We have another 100 megawatts where we're working with partners. And we're evaluating the opportunity for e-marine fuels and e-jet fuels from hydrogen. This is our ambition for 2030, to get to a gigawatt of electrolyzer capacity. We're not the only one that is focusing on Seanish. And as the Minister said, we will need a master plan. Cost-effective renewable energy will be the way this is unlocked. It is all around electricity. And if we look at all the proposals, this could be 5 gigawatts or more of renewable electricity. But for hydrogen and hydrogen solutions to be economic, that needs to be competitive renewable electricity. And Portugal has the opportunity, given its location in southern Iberia, to really capture that opportunity. But we want to also put in our own renewable position. We're in the top 3 companies in solar in Iberia today. We have 1.2 gigawatts. We have a funnel in Iberia of projects under development of 4.1 gigawatts, and recently we expanded quite massively in Brazil, some 5.6 gigawatts, 5.4 gigawatts of projects that we have now under development within Brazil. This will lead us to go to 4 gigawatts by 2025 and 12 gigawatts by 2030. This will be complementing our upstream position, and over time we'll be competing in terms of the energy output from our renewables position. But we also understand it's not just about electricity, it's about what that electricity will be used in order to create that completely new energy system. And one of the big challenges in the world will be to have the minerals that will be required and the refined minerals for all the solar panels, the batteries, a doubling, for instance, of copper in the world by 2035. And it was said, I was in Davos recently, it was said, we'll move from big oil to big shovel. It will be about the minerals we need to make that conversion. And so Galp, as a refiner of oil at the moment, has partnered with Northvolt to do lithium conversion, taking the raw materials from the ground, the hard rock, and to make battery-grade lithium hydroxide. So the project that we're working on in a 50-50 joint venture, Aurora, that project we would like to sanction by the end of next year for up to 35 kilotons of lithium hydroxide, about a 700 million investment. And we have selected Setúbal as the prime location to build that facility, which we hope is just the start of the opportunity to build out a battery value chain business for Portugal. And as you see on the left, the world demand for lithium and lithium refined products will be 6-fold by 2030, probably 10-fold in Europe by 2030. And today there is no lithium hydroxide manufacturing facility anywhere in Europe. So this is a real kind of first for Europe, as well as, I think, really important for Portugal and this new electric energy system. So where does that lead Galp? We've set some targets. We have targeted net zero by 2050, in line with Portugal, in line with the rest of Europe. We want to be 40% on the way by 2030 in terms of our own emissions, our scope 1 and 2 emissions,
Already made 26% reduction from 2017 in terms of the energy intensity of the energy we produce, whether it's upstream in oil or gas, or it's renewable energy. So 40% decarbonize the energy we produce by 2030. We're 13% on the way there. And 20% on what we sell to the consumers in the countries that we operate, where we want to be 20%. We want to supplement the oil products we sell with a lot of electricity. We're 3% on that journey, so a lot more work to be done there. These are the targets that we have set ourselves, and we're making really good progress against those targets. So, if I conclude, we are in a crisis. We need to manage the crisis. But we also need to invest in a future that is much more sustainable, much more affordable. But that will require partnership at levels we've never seen before. It'll mean partnership between companies, between governments, municipalities, but also society. Because this new energy system will have a footprint. It won't be a zero footprint. We all need to recognize that. The footprint of the current energy system is hurting people's pockets, but it's also damaging the climate. And so I want to ask all of you to join us on our kind of purpose. So let's regenerate the future together. Thank you. Thank you very much, Andy, for the presentation, also the ambitious targets. And I believe you had also made yourself available for questions from the room, if that's still a possibility. Of course. For your sense. Yeah, all right. O Andy foi amável e disponibilizou-se para responder a perguntas da plateia. Portanto, se tiverem uma pergunta, podem sinalizar e temos microfones aqui na sala para depois. Temos ali uma, ao fundo da sala, do nosso lado esquerdo. Se puderem identificar e depois fazer a pergunta, agradecia. Obrigado. Yes. Hello, my name is Carlos Marçalo. I would like to know, the war is having a big impact on companies. What effect is it having on Galp? Well, I think the first thing I have to say that we had, the first impact we had was that our refinery imported a product called vacuum gas oil. We imported all of that from Russia, well, almost all of it from Russia. And so the Sines refinery relied on that product. So we fast kind of said, what would happen if we couldn't take Russian product? Could we get it from elsewhere? And we concerned that there wasn't going to be available. Half of the world's vacuum gas oil came from Russia. So in the first week, we decided we were going to manage this. We were going to try and source as much as we could from around the world. But we didn't want to be part of paying for the Russian war machine. And I think we didn't quite understand exactly how it was going to work. Rodrigo, our head of energy management, and his team have done a great job to securing an alternative supply of vacuum gas oil, and the refinery is running at full output. It needs to at the moment, particularly with the demand we have in the market today. Jet fuel demand is higher than it was in 2019. So, people all want to travel again, and this is putting a lot of stress on the system. So in the world today, we see the storage levels of products like diesel and jet and gasoline are really low. So the system is really tight. So for us, one of the big challenges is to make sure we can keep on keeping supplies to our consumers. Not related to the war, but Portugal receives half of its gas from Nigeria. So working with the Nigerian government to make sure that the Nigerian LNG is coming to Portugal is another big priority for us to make sure that we can meet our customers' needs. And in some cases, we haven't received the supply, so we have to go on the external market and buy very expensive gas to sell at a pre-sold, quite lower gas to our consumers. So this system is actually impacting us in a number of ways. A number of ways that we really challenge, that we have challenges to manage.
So at the moment, we can't affect the price. The price is an international price. We have to work with our customers on their credit limits and everything to make sure that they can continue to be supplied. But our job is to make sure just people get the energy they need, and that is our priority. Thank you, Andy. Mais alguma pergunta da sala? Penso que não. Thank you very much. Okay, thank you. E agora vamos fazer um pequeno intervalo, um pequeno coffee break, 10, 15 minutos, portanto, se pudessem regressar à sala por volta das 10h25, para retomarmos aqui a conferência, agradecia. Muito obrigado, até já.
Olá novamente. Vamos retomar a Portugal Energy Conference, abordar um tema que o Andy Brown referiu mesmo antes do intervalo, que foi o tema da guerra na Ucrânia. E vamos falar sobre como esta, e não só a guerra, o conflito armado, como também o gelar de várias relações diplomáticas em algumas das principais superpotências do planeta, como isto tudo afetou a energia, a disponibilidade da energia, os preços da energia e o que é que podemos esperar nos próximos tempos. Para o efeito, vamos fazer uma ligação em direto a Londres para falar com um jornalista conceituado, internacional, perito nesta matéria, em política internacional. Chama-se Tim Marshall e junta-se agora em direto. Vou usar as palavras via satélite, mas obviamente não é via satélite. Tim Marshall, you are now live in Lisbon, Portugal. Welcome to the Portugal Energy Conference. It's a pleasure to have you with us. My name is Pedro, I'm the host. We'll speak after your presentation. Also, you'll have an opportunity to speak with a curator of the event. But for now, I'll hand over the floor to you and say that we're all really looking forward to your presentation today. Thank you very much. Bom dia, hola, bonjour, guten morgen, and namaste. And in Ukrainian, Privit. Thank you very much for the invitation. Obrigado for the invitation, the opportunity to speak to you. We saw during the Portuguese minister's address the passions that renewable energy engender in us. And then we saw in Andy Brown's address both the recognition of the urgency of the situation and then also the practical things that can be done and are being done to try to make this transition as smooth as possible. But it's going to be difficult because of politics, because of the world of economics, and simply because of the way the world is, because of geography. So I wanted to spend my time firstly trying to give us because of the constraints of time, a broad view of where we are geopolitically and where we're going, and try to blend in some of these issues about supply chains and renewables. So if we start with my generation's
understanding of the world for most of our lives. It was this bipolar world. And it was quite an easy world to understand. Many of the events that happened within it happened within this framework of this bipolar world, including many of the wars. When we switched to the unipolar moment, that was also pretty simple. After the collapse of communism, there was this relatively brief time, and I've put it up to 2008 because of the financial crash. And I think from that point, the Americans somewhat withdrew because they were dealing with many of their own financial issues. But they were unchallenged. There was no question about that. And now we're in this multipolar world. And it's far more difficult to understand because so many powers are jostling for position. I mean, a really good example is Turkey. Can you imagine during the Cold War, a NATO member buying its weapons defense system, missile defense system from Russia? But that's exactly what Turkey has done with the S-400 missile defense system. And it's an example of the indiscipline of the multipolar world. Now, there were many, many negatives to a bipolar world, and why should there be a world policeman? So I'm not making a case for or against, but the point is that during that time, there was a discipline and you could make predictions more easily. In a multipolar world, it's so fluid. And of course, in business, what people do not like is uncertainty, but I'm afraid that's where we are, in a very uncertain time. And it's because the Cold War has ended, because the Americans are no longer the hyperpower, the hyperpuissance, as the French called them. So everything that's taking place, including the issues of climate change, are taking place in this very fluid world. Personally, I think we're going to go back to a bipolar world by the end of the decade. China, USA, this time, with most countries falling in behind and recognizing that this is their big brother, if you like. And of course, there will be a non-aligned movement as well. So you remember last autumn, the Americans, shall we say, kindly withdrew, retreated, more harshly ran away with their allies from Afghanistan. This is a cartoon from Global Times. It's a Communist Party, Chinese Communist Party mouthpiece. And I knew this would happen. They were going back to the Saigon 1975 fiasco. Point I think it suggests is that there is this idea that because they've withdrawn from Afghanistan, they're finished. And I think it's wrong. Because if you remember after 1975, some of us that are old enough, that was the narrative then. The Americans are finished. The American century is finished. It's all over. They came roaring back. The same narrative happened last autumn. Americans are finished. Inexorable, inevitable rise of China. I don't agree. I think the Americans never really cared about Afghanistan or Syria or other places. And I suspect in Beijing and Moscow, the real conclusion that was drawn was now they will focus on what they care about. And they care about Russia and China, and they care about energy supplies. And it was obvious to anyone that follows geopolitics after that, that what would happen was that the Americans would be tested, and China will test them at some point, and Russia already has. Here. It was obvious Russia was going to test them. And I think they believed after the debacle of Afghanistan, they might be able to get away because they pushed in 2006, I think it was, in Georgia. They pushed in 2014 in Ukraine. And I think Putin thought he could push again. But this time, no, this was too far. And he has been astonished at the response. Now, the response is crumbling a little bit. There is a north-south divide. The more north you go in Europe, the more sure they are that Russia has to be defeated. Certainly the Baltic states, the Scandinavians, the British, the Polish. Elsewhere in Europe, there is not quite that resolve about defeating, only ending the war. And the French and the German position is very clear on this.
But I wanted to use this map to explain how I try to understand the world, because it starts with geography. I'm not a determinist. I think it is one of the determining factors, but not the determining factor in what happens to explain. But look at this map. From France right across to the Ural Mountains, that is the North European plain. It's flat. The narrowest point of the North European plain is between the Baltic Sea and just come down from the P in Poland and you get to the Carpathian Mountains. That's the narrow flatland of the North European plain. And through that flatland have come once every more or less 35 years for the past 300 years, people attacking Russia. They have also gone the other way and attacked people. But Napoleon went that way, and the Germans in 1914 and again in 1941. The Swedes went that way. So if you are Russian and you know that through that gap you keep getting attacked, what will you do? You will seek to plug that gap, which is why they have, from time to time, occupied Poland. It's why Poland changes shape. You're not going to swim. You're not going to go over the Carpathians. You'll go through the gap. And after the end of the Cold War, that gap could not be plugged anymore because Poland chose to join the European family of nations. So plan B, if you're Russian, is to keep that flatland in front of you, Belarus, Ukraine, in front of the two centers of power, the two centers of gravity, St. Petersburg and Moscow. You build a buffer several hundred miles long, so that at the very worst, anyone you think might threaten you, and I don't think we do threaten them, but I understand why they think we might threaten them, you build this buffer zone in. That is what they've done. And then in 2014, it all changes because the biggest part of the buffer zone has also decided long-term to join the family of nations of Europe. For Moscow, for Putin, this cannot stand. Look at the top of Russia, very, very cold. Some of their ports freeze, even the ones that don't. When you go up into the ice pack, you need icebreakers to get into the international sea lanes. You can come out of the Baltic Sea, but it's all NATO states. You can come out of the Black Sea, but the Bosphorus is only a mile wide. So you must have a warm water port anyway. Sebastopol in Crimea. This is why they immediately invaded it and annexed it. And then they built themselves a mini buffer zone. And then this year they have come back for more. Personally, I believe that if Ukraine is forced into a ceasefire with an agreement, it'll hold for 5 or maybe 10 years, and they will be back for more, without question. And all the problems that we're seeing at the moment will return, the supply chain problems, etc. Look at it in a little bit of detail. You can see they must have Crimea from their perspective. Very difficult to come out of the Bosphorus. You're past Romania, Bulgaria, Turkey, all NATO countries. Then you're in the Aegean, Mediterranean, NATO countries, out through Gibraltar, British, Portuguese, Spanish, NATO countries. From the Russian perspective, they're boxed in. We are no threat to them, but we should understand why they think we are a threat to them. Go back to the wider map and about the supply chains. Well, 750 firms have either pulled out or suspended operations in Russia. Now, if that's a Hermes fashion house, it's a problem for Hermes, but it's not a problem for most people. But if it's a big company, and then you multiply them, dozens and dozens of big companies, you're talking about serious hits to their their profits, the workforce, etc., and the supply chains. On a wider scale, the whole China European train line link has been disrupted. But let's look at just a couple of many examples. Start with Ukraine. As well as the wheat, which perhaps we all know about, and it is blockaded now. And this has got knock-on effects for places like Egypt, where bread is subsidized, and the bread that is subsidized comes from Ukraine. They're not getting it, so they can't subsidize it. Prices are going up in Egypt. Bread prices going up in Egypt is not a good factor for stability. Many other countries also affected. Semiconductors.
This one I'm sure you're very much aware of. Your industry relies on them to an extent. Well, two Ukrainian companies, just two, are responsible for about 50% of the world's neon production. And neon is used in the lasers that make semiconductors, make the chips. And they're in, one company is in Mariupol and another company is in Odessa. And they are in no position to be using their neon to use the lasers to produce then the microchips that are often produced elsewhere. Electrical car parts. They're big in Ukraine. They export them to Europe. A good example is in Germany. I forget the factory, you must forgive me. It's one of the VW factories in Germany, makes the VW ID4, the electric car. They stopped production because they're not getting the electrical supplies of the components they need from Ukraine. So just three examples there: wheat, semiconductors, Volkswagen. There are so many more. Russia. A third of the world's palladium comes from Russia. Cobalt, they're a huge producer of cobalt. And nickel, which you also use in some of the chips, also much of it comes out of Russia. So of course, as you know, restricted supply equals problems for production, but also higher prices. And that has led to, I think, what was already happening, which was this potential contraction of globalization, which is local sourcing. But of course, there is a limited amount of sources. You have to go and get them. There's competition for the sources, and you have to rebuild your supply chain, which is what is happening at the moment. And if you're looking at the supply chains for semiconductors, and you want to expand and be nice to Taiwan, for example, the economists that I speak to say we're talking 3 years to establish a steady flow of these new supply chains. So this war on the economic side, I mean, we know the horrors of the personal side of it. It's huge. And I've just given you, 4 or 5 examples. I could have given you dozens. I personally think the war will go on for the rest of the year. It is possible, though, because of these supply chain problems, some of the bigger powers will try to lean on the Ukrainians to make compromises. Whether that's a good thing or a bad thing, I'll leave you to judge. Moving on. Another example I wanted to give you of, and I'm afraid I'm having technical difficulties with this video, but we can try to move it. Australia. It's a very good example, again, for me, of how geography is one of the points that dictates what happens, only one of them. It's huge. You better have a big navy to control that coastline and to control those supply lanes all the way across to Africa. It's about 10,000 kilometers. Better have a big navy to ensure those supply lines. And as we come back round, again, you see the size of what is called the lucky country. And I'll explain why I think it still is. See the bit of green there? I'll come back to that. And yeah, I think you can just see the Solomon Islands. If I remember, I'll try and come back to that. So we go the other way in the Australia supply lines. What are we talking about here? 10 or 12,000 kilometers. Better have a big navy if you want to protect those supply lines. I hope you're seeing this properly. I know there's a buffering problem with the communications of the video. Brief bit of history. 1941, Japan had come all the way down this first island chain that is in front of China, conquering its way in order to get supplies like rubber for its industrial base. And it had got all the way down past the Philippines and all the way to what is now Papua New Guinea, and it had bombarded Darwin, the city in the north of Australia, and it was about to invade. So at that point, Australia better have a good navy, but there's a problem. You see this side of Australia, 85% of their population live between Brisbane and Adelaide. 85% of them. And there's about 25 million of them. Whereas America grew a population from that size up to 360 million now in just a couple hundred years. Australia has been stuck. And that's because you see here the Murray-Darling River Basin. That's where nearly all the water is. That's the only place you can really live in Australia. Hence,
your population can only grow to a certain size. Hence, you can't have a big navy. And if you can't have a big navy, it's very hard to defend. So you better have a good friend. I love these pictures. They show you exactly where everybody lives. I don't know who is living right there in the middle, but they've got a very long way to go before they go anywhere else. So you see, again, Papua New Guinea, just there above Australia, where Darwin was bombed. Well, the Australians could have rung the British, but we were a little bit busy in 1941. So they wouldn't have picked up the phone, because for 200 years, the Royal Navy was the navy that guaranteed this. But Australia cannot build its own navy. The British aren't going to come and help. Who did they turn to? The Prime Minister, John Curtin, made it very plain. We will now look to America. And they've done it ever since. The reason I've done this little story is because geography, as well as culture and history and economics and other things, explains why they have to have somebody with a big navy. They cannot do it themselves. And so geography is one of the explanations of why Australia behaves the way it does. Now, it could have had a new friend, could have chosen China, but it's a democracy and there are cultural explanations. And China and Australia have fallen out very, very badly over COVID, and economically they are being punished for it. So fast forward. Actually, I'll go back a little bit. This is why Australia fought in 2 world wars, and it then fought in Korea, and it joined the Americans in Vietnam, and it joined them in Iraq, and it joined them in Afghanistan. That is why. And it's why they've joined the AUKUS deal. You remember last year, UK, Australia, USA, joined this new submarine deal. I love this as well. Cartoons, they tell you such a lot in one frame. To the left, France is incredibly angry about this because it's a blow to their idea of strategic autonomy for Europe. I know this is to do with the Pacific, but when the British clearly put themselves in bed with their fellow Anglo-Saxons, it's another sign that they're less likely to join a European army, an EU army with a British component, because there is only one really strong military in the EU, and it's the French. The EU is also not pleased. The Three Musketeers there in the middle are looking quite pleased. China is raging mad about this because it sees forming in front of it an alliance to go with other alliances that I could talk about. The fact that the Canadian Navy operates down there now, the French Navy actually does as well. The Japanese Navy is very close to these 3 countries. And Taiwan there thinks this is quite amusing, as does Japan. And these other things are going on. Australia, they're very close to the Japanese military. Japan and India, very close, including naval ties. And at the bottom there, Australia and Vietnam and Japan. The Chinese Sea in front of them, new alliance is forming, including the Quad, Australia, United States, Japan, India. They are boxing in China, trying to slow its advance out into the Pacific. The Quad is increasingly an important element. And you put all these things together. You put the Quad, AUKUS, the naval alliances, the fact that the Japanese, at the moment, the Japanese Navy is probably more powerful than the Chinese Navy. And then you understand why China, like Russia, feels a bit boxed in. It's very secure. It has its own buffer zones. It's why it has Tibet. Well, that and the fact that it's the water tower of China. But they've built buffer zones around them. Xinjiang province, Manchuria, Inner Mongolia, Tibet. They're secure, they have buffer zones, but out in front of them, this is where their century of humiliation came from. So they see this wall in front of them: Japan, Taiwan, Philippines, Indonesia, Malaysia, South Korea, American allies. They know they need to break out, not because anyone is going to blockade them, but like Russia thinks they might. And as long as they might be able to, we have to try to make sure they cannot. Taiwan, if you take this biggest brick out of that wall, you have complete free access to the Pacific. You can't be blocked in. Personally, I don't think Taiwan is going to be invaded in this decade. And I think that one of the lessons the Chinese have learned from Russia, from the Russian debacle
in Ukraine is that maybe our army is untested and we don't know. Maybe our equipment isn't as good. Maybe we're not as that well trained as we don't know. And maybe the corruption that is there, that is one of the reasons for the Russian army's problems. I've seen some photographs recently. Some of the tires on their big trucks have got USSR written on them. They're using 40-year-old tires. No wonder they're getting bogged down. The last thing is actually that it's a 7-hour sea crossing in rough seas to just 5 beaches that you could land on. This is not D-Day in Normandy, 1944, where there was 400 miles you could land on and they didn't know where you were coming from. So you have to see it from China's point of view. They're going to push out. This will be the tension. And once the Russia-Ukraine thing dies down, this will come back as the flashpoint tension of the world. Especially as China has its 9-line dash. You see the red dash? This is all of the South China Sea that they claim. Obviously, other countries have differing views on that. You see down Vietnam, that's the orange line. They are not going to take kindly to this. Ditto Philippines and everybody else. And these are the international sea lanes for trade. So if China claimed them and made sure that everybody else had to ask for permission, that would be problematic. And that's one of many reasons why this is the flashpoint of this century. That's why they're building islands and then claiming their sovereign territory. I don't believe it's inexorable, their rise. When the coast is so much richer than the interior, China sometimes implodes. They have serious problems with how the aging population. The one-child policy is still coming through. They may be caught in the middle income trap, just as Japan was and America before it. They are being undercut now. Vietnam undercuts them, Indonesia, the Philippines, Ethiopia, Mexico, all these places you can make things for cheaper than you can. And of course, the fact that they are under a dictatorship and the supply chains, people realize we need to diversify. We heard from Andy Brown about the diversification of some of the energy supply lines. So on energy, global warming, climate change was supposed to open up the Arctic for the Russians especially, but everybody to get oil and gas. And it's, you know it's down there, but it's still hellishly difficult to get it. And the fact of Russia's behavior means that nobody will cooperate with them now. People are now on their guard against them, and they will be less inclined to try to use the opening Northern Sea route and pay Russia for the benefit of so doing. But it is still a place to watch. Wherever there has been, where we took energy from, there has been competition and winners and losers. I mean, when it was wood, if you had a lot of forests, you were in a good place. Britain was. Ditto when it came to coal. So you look at this map and you see the places that could take advantage of it. United States, very rich country. Russia built partially an empire on it. The British certainly built an empire on it. The European countries, Australia, the lucky country. And then you look at somewhere like the south of Africa, and of course, politics and economics and colonialism meant they couldn't benefit from it. So this is what made some of these countries rich. Look at the proven oil reserves. These are the countries that, because it's, I believe, will take till 2080 until we have killed this, what is killing us. I know it's a race against time, but I do think that oil will last several decades, but of course it's going to be like that. And gas will probably go later. And you can see here the countries, but Russia has a real problem because what else has it got apart from energy? So these countries are going to remain important, but again, this comes back to politics. I mean, Venezuela should be one of the richest countries in the world, but because of politics, it isn't. So all these countries that you see will continue to be players, but there are new players coming in. And the one new player is one of the old players, Saudi. This guy may have many problematic things about him, the Crown Prince, but he has actually got it when it comes to climate change and the economics of it. Because Vision 2030, which they won't meet, but at least they're trying to, they are trying to transform their economy, both on the supply chain side, but also they realize they need to get women into the workforce. They're
slowly getting rid of their foreign workforce. And they are going hell for leather for renewables because they know that over the decades, people are going to care less and less about them. And the Saudis are doing an amazing job of trying to shift to renewables. And of course, what they have in abundance, as well as oil, is solar. So winners and losers. Let's look at this. In this slide, red is good, blue is bad. So Russia ain't in such a good place there, or Canada. But the difference between Russia and Canada is that Canada doesn't have such a big population to feed, but also it's an innovative country which can look at making things and inventing things and doing things. Russia has our oil and gas and very little else. So at least when it comes to solar, the lucky country down there on the right, look at Australia, it's doing fine. Thank you very much. New players, look there to the left, Latin America, Chile is looking good. Parts of America looking good. That top half of Africa and many other parts of it looking good. And there's the Middle East. Look at Saudi, Yemen, Oman, Syria, Jordan. They can make a real go of this, and the northern parts of China. Those that aren't, they need something else. Okay, wind power. This time it's the other way around. Blue is good, red not so much. Okay, Russia is not looking too good. Australia, down there on the right, in the very place where everybody lives, 85% of them, at least they have wind power as well as solar power. Indonesia, looking good. India, because of course it's high up, much of it the Himalayas, and ditto China. Some of the parts of Africa. North America, mixed. But again, the politics and the other energy sources and the other industries that they have, that some of the existing powers can make a real good fist of this. The UK, for example, is actually not bad on wind power, especially Scotland, and of course Portugal with its Atlantic coast. So it's how you do it. I mean, Germany has read part of the future and is one of the world's leaders in making solar panels, as indeed is India. So you better get it right. You know, choose which you're going to go for, how you're going to benefit, how you're going to help everybody else. Are you going to go with wind? You're going to go with solar? You're going to go with both? The rate of the transition? These are all the big questions. And where the stuff is. Again, I think some of this slide is a little clipped, but forgive me. So yellow is the neodymium, and you see China does really benefit from that. And again, people are trying to diversify from that. Copper, look at that belt running down the entire length of the Americas. They're in a good place for that. Lithium, Argentina is well placed. And again, there's the lucky country again, Australia, a lot of lithium and a lot of neodymium. Cobalt, in the Central African Republic, it's in many parts of the world. These are the major parts. And again, sadly, because the governance of Africa is not all it can be for many reasons, they are less in a position to benefit for the benefit of most of the people. Moving on, very quickly, away from energy. This is a UN video. Each orange dot represents 17 migrants and or refugees. The only point I'm making is the majority of movement is from the south to the north. And the places they're coming from are afflicted by one or three or two of these things: poverty, violence, climate change. And that's what's driving the population movement. Now, in the north, we do need people, but the rate of movement is not helping either the places that they're coming from or going to. It does need to be managed. The less it's managed, and the less we manage climate change, the more it's going to get, the worse it'll get, I believe. Forgive me, I've slipped my slides. And areas of instability, again, just a snapshot. The Sahel is in all sorts of trouble. The problem is that, as you saw, it's south to north. So if these countries are continuing to be destabilized, it'll go up further north, Algeria, Libya, and then flow on further north still. It is a very good argument for sustainability and for conflict prevention.
Turkey, Greece, serious loggerheads, although it's calmed down a bit, and Turkey, I think, is going to be a better NATO member than it has been for a few years because of what's happened in Ukraine. Briefly, my favorite bit, space. So why am I showing you a picture of the oil choke points and gas choke points? Because I believe that we need to think about space in a similar geographic manner. These are the choke points in space. Well, there's some of them. Don't have time to go through them, but low Earth orbit, where the satellites are, if one country dominated that, they would dominate all the countries. There is now something called astropolitics. Everett Dolman, who I speak to from time to time, is for me, the doyen of astropoliticians. He came up with a new version of something called the Heartland theory from 100 years ago. So if you can dominate these choke points, you can dominate Earth. Now, one power is not going to dominate. It's China, Russia, America are going to be in competition. Also for the Lagrange points, the L points, where you can station craft without fuel. The Chinese have already parked in L2. They're going to build a base on the far side of the moon. But I believe there will be several bases on the moon by the end of this decade. And I've got great confidence. Kepler, 400 years ago, knew that we were going to do this sort of thing. So I've got great confidence in humanity. I mean, again, I was struck from Andy Brown's address, actually the optimism, not the hiding from the complexities, the difficulties that are facing us, but the optimism that we can do it. And that's one reason I am an optimist, because I believe in humans' ingenuity and the brilliance of someone like Kepler, who can realize what will happen in 400 years. So I believe across this century, we will rise to meet this challenge, because if we don't, I'm afraid we're going to be sinking. But I don't think that we will if we take action. And so what are you going to bet on? You're going to bet on this, or on perhaps the Wright brothers version, because the Wright brothers version took off. And are you going to be one of the guys that had the shovels in the great Klondike gold rush, or are you going to be one of the guys that sold them the shovels? Because the people that sold them the shovels were the one that invested well. And finally, that's the good news, because it's the end of the talk, but I don't believe it's the end of sustainability. Thank you very much. Fantastic presentation, excelente apresentação por parte do Tim Marshall. We're going to ask you to hang around a few more minutes, because we've got a couple of questions for you from the curator of our event, so stand by. Queria agora apresentar o André Macedo, que vai entrar agora em cena, o curador deste evento, para fazer, pela primeira vez, que vais entrar mais vezes em cena, mas pela primeira vez para fazer algumas perguntas ao Tim depois da sua brilhante apresentação. Sim, olá, boa tarde, estamos aqui neste espaço fantástico, mas com falta de ar-condicionado. Tim, thank you very much for your presentation. I just have a couple of questions to ask you. I mean, I have a lot of questions, but I'll stick to two questions. First, how do you think the EU is acting towards Russia? Is it reacting the right way? Is it sticking together? It's a good question, because 6 weeks ago I would have said an unequivocal yes. I mean, it was a brilliant reaction. There was a genuine realization, okay, this idea we have in the EU that war is only in the 20th century, I'm afraid the scales have fallen from people's eyes. It's a sad fact, but if you look at 10,000 years of human history, why will it change? It'll change slowly, but not yet. But it was a brilliant reaction. And I really do think that they get it in the capitals. The problem has come in the last 2 or 3 weeks. There is now a soft fragmentation. And I alluded to it at the beginning. The northern states, Czech Republic, the Netherlands, the Baltics, 100%, Poland, 100%, the British, 100%, are sticking absolutely firmly. And they have the view, as do the Americans probably, that actually Russia does need to be defeated. I'm afraid when you go south, and it's led by the French and the Germans, there is now the view, we just need to stop this. It's too bad. The economic damage is too bad. The loss of life is so bad. And Macron said, we must not humiliate Russia. I understand that, because they are a big, powerful power. But
look at the enormity of the crime. Would you have said in 1941, we must not humiliate Hitler? And I'm not saying he is Hitler, but I'm saying that if you understand the enormity of this crime and the fact that if you compromise, unless you compromise in a brilliant fashion, which gives Ukraine absolute security, which will mean a security pact underwritten by us and you, they will just come back for more. So all you will have done is bought yourself 5 years before it gets worse again with all the economic problems. So yes, the EU has been brilliant. It's beginning to fragment a little bit. And the Lithuanian, I think it was the Lithuanian Prime Minister said last week, we had a lovely 6-week holiday. And so, and how will it end? I mean, look what's happening to Estonia right now. The Estonian government is breaking. Maybe it will fall apart. The Russian influence is very strong right now. Yeah. So do you think can it break Europe? Can it break a very, not a very strong community? I don't think it'll break Europe. I actually think it strengthened Europe. I mean, overall. I do think the EU was very slowly fragmenting. And I don't just mean us going, you know, there was going to be a multi-speed Europe, there still may be. But I think it really has energized the EU and made it understood exactly what it's for, to prevent conflict in the final analysis. And I don't think it'll break it, but it has shown after just a few weeks that the old divides, the North, the South, the Hawks, the Doves, the East Europeans, you know, all those divides were there already. I mean, Poland has always looked to the Americas. The Baltics look to the Americas as underwriting security, whereas France will not look to America for underwriting security. So that was happening anyway. So it won't split. It won't bring it down. Even if it takes a lot of time, I mean, if it takes like a year or more, if it's a long war, do you think that all the states will stick together? And do you think that Germany, for example, that has such a need of energy and all the industrial part, do you think they'll keep the music going, or they'll stop it? At least, as you know, they're going for the LNG. You know, they have medium-term plans. If they can just get past the next 12, 18 months and stick with a common European approach, I think we'll get there. I think it would be a huge mistake not to. When I know you're running out of time and you haven't got the aircon, which is a good and a bad thing. So if I must leave you sooner, let me just say about the Baltic states, because I'd like to address briefly the argument about that we, the Western countries, provoked Russia. And I understand it, and I think we could have perhaps done even more than we did to bring them in. But the Russians tried Wandel durch Handel, change through trade, and it clearly didn't work. NATO brought them in. They gave them an office in Brussels in the Partnership for Peace. We were never a threat. So I go back to this geographic explanation I gave at the beginning, and then I come to the Baltics. If you are a person that thinks we provoked them by being friendly with Ukraine, etc., do you really think if we hadn't done that, that Russia would not have slowly taken over Ukraine? And even more importantly, do you really think if we hadn't done that, they wouldn't already be in Estonia and Latvia and Lithuania, who, if they chose to fight, do you really think that what has happened to the civilian population of the Ukraine would not now be happening to Estonia, Lithuania, and Latvia? In which case, how would we have provoked them, and what would we have done to prevent that? So forgive me for ending on what is a controversial note and an opinion. I've tried not to give too many personal opinions, but I just think if we hadn't, that it was not us who provoked Russia to behave in the manner it did. And if we had done nothing and sat behind our comfortable West European homes, people in Estonia would now be suffering what the people of Ukraine are. All right. Thank you very much, Tim. Thank you, Tim, once more. And it was a pleasure to look at so many maps after so many years.
They were all, honestly, like I hadn't spent as much time looking at that many maps, maybe since school, but I certainly learned a lot, and by the reaction I got here in the room, I think people were captivated by your explanation and your insights, so thanks again for taking the time to participate in this event. Obrigado. Obrigado. Good pronunciation. O André Macedo vai ficar aqui comigo no palco, porque vai moderar o próximo debate, que promete ser extremamente interessante. O título é O Futuro da Energia, como garantir uma transição energética. Vou convidar os participantes deste painel, deste debate, e podem começar a sentar-se da minha esquerda para a minha direita, começando pelo Rodrigo Villanova, Executive Vice President Energy Management Galp, Catarina Vazão, Partner da Get2C e da Trade2C, Victor Moore, Country Manager Portugal da Schneider Electric, Ana Souza, investigadora do Centro de Recursos Naturais e Ambiente do Instituto Superior Técnico, e o Jorge Vasconcelos, CEO, New Energy Solutions. Penso que estão todos. Estão todos. Estão Obrigado, reunidos, Pedro. André. Estão todos. Foi contigo. Foi o Mário Draghi que perguntou se preferíamos ter paz ou o ar-condicionado ligado. Enfim, eu estou num momento de fraqueza. O Mário Draghi que não me ouça, mas eu agora o ar-condicionado teria sido simpático, mas vou suportar. E, portanto, se eu começar aqui a suar desalmadamente, é mesmo o calor. Mas, enfim, é em prol do planeta. Muito obrigado por estarem connosco. Temos aqui um assunto relevante e interessante. A palavra de sustentabilidade deixou de ser uma fantasia ou uma coisa que as empresas anunciavam sem concretizar. Hoje faz parte do plano de negócios das empresas, faz parte da sua viabilidade no presente e a médio prazo e no longo prazo. Isso coloca-nos logo várias questões que têm que ser colocadas, nomeadamente a parte do financiamento e da velocidade da transição. Como é que isto vai acontecer? Como é que vai realmente acontecer? Porque, enfim, como entre a narrativa natural das empresas, aquilo que dizem os média, aquilo que dizem os académicos, não há propriamente uma sintonia entre todos. Qual é, e começava por si, Rodrigo, em que ponto é que estamos realmente desse ponto de vista? Esta transição energética, talvez acelerada, enfim, aparentemente, pelo menos, com a guerra na Ucrânia, ou guerra da Rússia na Ucrânia, esta transição está mesmo para acontecer ou estamos a falar de uma coisa de décadas, 30, 40 anos, em que acabam por as várias metas sendo adiadas? Perfeitamente. Primeiramente, obrigado, André, a todos pela oportunidade. Começando pedindo licença para falar um brasileiro aqui. Eu sei que nós temos um painel diverso. É uma língua maravilhosa, português abrasileirado. Certo. Mas com relação a onde estamos e a velocidade da transição, né? Para responder essa pergunta, eu teria um passo atrás, né, e falar por que a transição? Né? Porque tudo começa na questão do aquecimento global, da redução da temperatura, e a transição no sentido de reduzir, né, as emissões carbônicas para atingir o tal menos do que 2, significativamente menor do que 2 graus de acréscimo. Onde nós estamos aqui e as principais opções, né, com relação a isso. Eu acho que com o Acordo de Paris a direção é clara, né? Eu acho que na Europa, especificamente quando comparado com outros mercados, há não só uma consciência, mas uma estruturação, uma organização, uma regulação que já cria vários incentivos econômicos corretos, né? E essa, eu diria, é talvez a principal forma de se atingir, de se acelerar uma transição energética, é ter os mecanismos que propiciem ao mercado... As políticas públicas que facilitem essa transição. Exatamente. E, notadamente, eu sei que temos alguns experts aqui no painel nessa área, mas eu citaria o ETS, né? o sistema de trading de emissões, né? de compensação. E esse é um dos principais incentivos. Nós vemos hoje na faixa já de 80 euros, né, por tonelada, e previamente a situação da Rússia, como o próprio Andy colocou na apresentação dele, já havia uma pressão grande nos preços da energia, que incentivam o investimento de renováveis. Então,
especificamente na energia, na Europa, de novo, os sistemas como o ETS já criaram um incentivo para o retirement, por exemplo, de plantas a carvão, né, que tornaram-se menos competitivas exatamente por esse sobrecusto. Sim, agora houve uma certa hesitação sobre o assunto pelo que está a acontecer na Ucrânia. Não é? Exatamente. E aí, fazendo a ponte, eu acho que estávamos numa rota já interessante, com uma certa velocidade, e houve essa situação da guerra da Ucrânia, como colocaste bem. O Andy também comentou o impacto disso no mundo e para nós, e para a Galp e tudo. É uma grande oportunidade de acelerar ainda mais essa transição. Mas então, eu sugeria o seguinte, nós vamos falar, é melhor falarmos quase todos ao mesmo tempo, isto é, para não ser uma coisa muito de um para o outro, uma espécie de dominó. Se quiserem intervir, vamos a isso, que é mais animado para vocês e também para quem nos está a assistir, e para mim também é mais fácil, portanto, na verdade, esse é o incentivo. Mas há esse momento e há essas dúvidas que vão surgindo, enfim, em relação ao carvão, em relação ao nuclear na Alemanha, já se fala, enfim, outra vez de novas centrais nucleares, mais pequenas, etc. É evidente que este é um momento confuso com a guerra e, portanto, politicamente há necessidades diferentes de cada país. Mas esta transição, as políticas públicas, nomeadamente as que vêm da União Europeia, estão a ser aceleradas, estão a ser concretizadas? É uma coisa que as pessoas podem acreditar que está de facto a acontecer? Ou, na verdade, enfim, é um pé à esquerda e depois o outro ali para a direita? Sim. Em primeiro lugar, Catarina. muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, fazer parte deste painel, que vai ser claramente enriquecedor para todos. Eu creio que, em primeiro lugar, importa começar pelo que foi o roteiro nacional para a neutralidade carbónica. No roteiro nacional traçou-se um caminho para Portugal, um caminho, um compromisso para alcançar a neutralidade carbónica até 2050. E quando Foi feito esse documento, é de quando? Como? É de quando? Qual é a data que desencadeou esse... Portanto, o roteiro foi realizado entre 2017 e 2019 e cujo objetivo é alcançar a neutralidade carbónica em 2050. Fala-se agora até na possibilidade de, face a todos os desenvolvimentos que já foram realizados, poder até conseguir antecipar a meta para 2045. Mas o que é importante aqui? Quando este objetivo foi traçado, sabia-se à partida que isto iria ter que ser um esforço repartido por todos. Estamos a falar, obviamente, do setor público, estamos a falar do setor privado, estamos a falar das empresas, dos municípios e do cidadão em geral. Todos eles vão fazer um esforço neste mesmo caminho. Mas para esse esforço temos muito investimento associado. E vamos ter aqueles, e estamos a falar se calhar de grandes empresas que têm maior facilidade em dominar esse esforço, mas depois vamos ter pequenas e médias empresas, e Portugal é conhecido por se caracterizar por uma indústria enriquecida por pequenas e médias empresas, cujas dificuldades já vão ser um bocadinho maiores. E depois temos o setor doméstico. O setor doméstico em Portugal é um setor que tem uma dependência energética forte, mas, por outro lado, também temos uma pobreza energética muito significativa. Portanto, temos que olhar para todas estas frentes e as necessidades de financiamento vão ser diferentes para cada uma delas. E creio que quando falamos em financiamento climático, temos que falar também em informação, em sensibilização, em dar conhecimento a todos que realmente essas ferramentas existem. E, efetivamente, os mecanismos de financiamento, quer ao nível europeu, quer ao nível nacional, quer seja com o fundamental, quer seja com o próprio PRR, têm efetivamente dinamizado e as empresas estão, mediante as várias estratégias, os seus planos de ação, que muitas delas, inclusivamente as mais pequenas, estão a traçar face aos custos excessivos do gás natural, da eletricidade, que observamos nos últimos tempos e que têm tornado muito difícil a sobrevivência para muitas empresas. Ainda assim, muitas delas têm-se agarrado a esta oportunidade,
têm andado a olhar para aquilo que é o futuro, definir os seus planos, definir as suas estratégias e identificar que oportunidades de financiamento existem neste momento. Mas, Catarina, estamos todos alinhados ou não? Desculpa a pergunta. Isto é, há aqui velocidades seguramente diferentes. As famílias, o homem é um animal de hábitos e, portanto, enfim, eventualmente não mudamos. Dizemos que sim, mas não mudamos. As empresas, há uma grande diversidade na capacidade de investimento de cada uma delas, como referiu. Portugal é um país de microempresas, de pequenas empresas, não é o único, Itália é igual, Espanha também tem um sobrepeso desse tipo de companhia, mas a verdade é que a capacidade de financiamento é muito reduzida e o PRR ficou conhecido por ter uma vocação, não ter uma vocação tão dirigida ao setor privado como talvez fosse previsível, isto é, o Estado está a aproveitar o PRR para se reformular, o que é bom, porque se o Estado se remodela, nós beneficiamos disso e as empresas também, mas não há propriamente linhas de financiamento, não se está a assistir a um momento em que as empresas se sentem bem. Isto de facto é fácil de fazer, há aqui muitas dificuldades, os processos são burocráticos, ou estou enganado? E há uma razão, e eu diria que há uma razão para isso, e na verdade estava a discutir exatamente essa questão no coffee break. Muitas das oportunidades têm vindo a sair do PRR, em particular a que está a decorrer neste momento, que é a descarbonização da indústria. Inicialmente, as regras não foram claras. Inicialmente, começaram a ser transmitidas ao longo do tempo. Portanto, as empresas acabaram por ter, e este tem sido um problema do PRR, as diferentes entidades têm muito pouco tempo para se preparar face àquilo que são todas as obrigações e exigências que vêm neste tipo de financiamentos. E depois temos outra coisa, que é as empresas começam a analisar os requisitos que são exigidos nestas candidaturas e apercebem-se que muito dificilmente, ou muito poucas delas, conseguem dar resposta a todos os requisitos que estão... A CIP faz um inquérito trimestral às empresas e nesse inquérito o que se revela é que a esmagadora maioria das empresas nem sequer pensa candidatar-se a qualquer tipo de financiamento deste género e do outro, precisamente porque acha que aquilo não lhe vai servir e que a burocracia associada e que as exigências estão para além. Então, voltando à base, se o contexto é esse e não é novo, como é que se faz para acelerar este processo? Quer dizer, se continuamos a ter uma atitude que dificulta essa transição energética, como é que isto vai acontecer? As famílias, as pequenas empresas, as médias empresas vão apanhar a boleia do vento? Eu creio que o que está a faltar e que seria realmente importante é que num momento de preparação destas calls, destas candidaturas, quer seja pelo PRR, quer seja pelo Fundamental, haver uma discussão alargada em que se percebem quais são realmente as necessidades de cada tipo de entidade, quais é que são as limitações e depois, quando a candidatura for desenhada, estar realmente ajustada à realidade das empresas e das entidades. O Jorge está aqui ao meu lado e eu sei que ele vai querer dizer qualquer coisa sobre isto, certo? Posso, com todo gosto. A Catarina tem, infelizmente, toda a razão. E, respondendo à pergunta do André, a solução é menos é mais. Ou seja, se calhar o que nós temos é um excesso de burocracia não justificado. Por exemplo, o Sr. Ministro há pouco referiu-se ao papel que as comunidades de energia podem ter, e já estão a ter de alguma forma, no nosso país. Pois bem, este programa de descarbonização, o PRR, na descarbonização da indústria, não permite que as comunidades de energia concorram. Ou seja, se uma indústria se quiser associar a outra indústria que está ao lado e como comunidade de energia concorrerem a um subsídio para a descarbonização das indústrias, não podem. Ora, porquê? Há uma lógica ambiental, económica por trás disto? Não, não há. Então, se calhar, é eliminar, porque menos é mais. Ou seja, menos regras pode ser mais. E gostava de aplicar este princípio também aqui para resolver o outro problema do André, e oferecendo-lhe uma consultoria grátis aqui imediata. Agradeço. Tem a ver com a observação que o André fez, que nós aqui nesta sala já ultrapassamos os 2 graus de subida da temperatura do planeta, o que é verdade. Agora, como é que nós resolvemos o problema? Mais uma vez, menos é mais. Basta olharem lá para trás para perceber qual é o problema desta sala. É um problema de arquitetura. É que está tudo fechado. Foi tudo fechado. A arquitetura fechou tudo. Ora, se nós abríssemos, não é? Fazíamos a ventilação natural e não precisávamos de ar-condicionado. A ventilação natural, como antigamente, servia perfeitamente para baixar a temperatura. Mais uma vez, menos é mais.
Então, antes de começarmos a pensar em pôr aqui gadgets dentro, vamos, se calhar, falar com os arquitetos e ver se eles conseguem adotar alguns princípios de arquitetura mais sustentável. Pronto. E isto é muito importante. Quando nós falamos da transição energética, o primeiro princípio básico é a suficiência. Esta ideia de que nós devemos tentar reduzir a procura de energia e utilizar apenas a energia que é absolutamente necessária. Isso, que é uma coisa que me espanta um pouco no nosso país. Enfim, tenho uma velha amiga que acompanha estes assuntos com grande fervor, italiana, e que vem em Portugal já há 20 anos, e ela espantava-se com o facto de termos muito sol, mas de facto as casas não aproveitarem, as casas das pessoas, os prédios não aproveitarem esse potencial da energia solar. E é por aí que temos e falava-me disso, porque é que não se inventam umas telhas, que em vez de ter estas telhas lindíssimas que temos, mas que mantendo-se mais ou menos lindas, ou pelo menos não feias. Já estão inventadas. Estão inventadas. Porque é que isso não... aplicá-las porque ainda são mais caras. Agora, deixe-me felicitar, em primeiro lugar, o Jornal de Negócios por ter retomado estas conferências sobre a mobilidade elétrica. Elas já tiveram, noutra vida, uma associação às cidades inteligentes e à energia, e faz todo sentido, e felicito o Jornal de Negócios e todas as publicações aqui associadas. E felicito também os organizadores desta sessão, em particular, pelo título que escolheram, que é como garantir uma transição energética e não a transição energética, porque não há uma só transição energética, há várias transições energéticas, e eu creio que esta é uma questão muito importante, que nem sempre é óbvia, que não há aqui um determinismo que nos diga a todos, em todo o mundo, como é que nós vamos fazer a transição energética. O que está a dizer é que existem caminhos diferentes graus de liberdade. E graus de liberdade e de escolha diferentes. Exatamente, que nós temos que exercer. E é uma responsabilidade cívica, uma responsabilidade democrática, que nós, numa democracia, felizmente, temos esse direito. Então dê-me lá outra vez consultoria aqui grátis. Vamos a isso. Quais então, são as alternativas quando nós falamos que estão de transição energética, sabendo que não há só uma, que podemos escolher uma entre várias, nós estamos a falar basicamente de duas coisas. Por um lado, estamos a falar de objetos técnicos. Pode ser o ar-condicionado, pode ser a bateria, pode ser o automóvel elétrico, pode ser uma scooter elétrica, pode ser uma bomba de calor, podem ser muitas coisas. E é bom termos uma noção, pode ser um eletrolisador, bem, toda essa panóplia de objetos técnicos que nós conhecemos e que estamos permanentemente a inventar. E esses objetos, por vezes, tendo as formas como se associam, também têm a sua lógica interna que importa compreender, e às vezes ouvimos afirmações que relevam alguma ignorância relativamente a esta lógica interna da técnica. Mas depois temos uma outra dimensão igualmente importante, que é a dimensão institucional. Ou seja, a técnica não funciona no vazio, a neutralidade técnica é uma ficção, ela não existe, e os que tentam seguir essa linha depois criam custos necessários para a sociedade. Portanto, nós temos necessidade de mercados. Mercados são construções sociais, são coisas que nós decidimos como é que queremos que eles sejam organizados. Um mercado precisa de regras económicas, precisa de uma governança e precisa de uma regulação. E tudo isto é um mecanismo, é um mundo, não é, que também tem de ser compreendido. E é por isso que nós estamos a falar agora na reforma dos mercados de energia na União Europeia e, em particular, o Conselho Europeu solicitou à Comissão para prosseguir nos seus trabalhos de melhoria do funcionamento dos nossos mercados. O Rodrigo foi muito amável na forma como se referiu aos mecanismos europeus, mas nós temos muito para melhorar, não é verdade? E a Comissão está aqui para trabalhar e para melhorar, aprimorar os nossos mercados de energia, de eletricidade e de gás natural. O mais interessante é olharmos para a interseção das duas, da técnica com o institucional. Porque se nós olharmos só para a técnica e esquecendo os aspectos institucionais, podemos ser ótimos escritores de ficção científica, mas depois aquilo não tem grande aplicação. E vice-versa, se nós ficarmos agarrados a princípios de economia que aprendemos nos manuais e ignorarmos, por exemplo, o que é a digitalização da energia, o que é que ela implica, também estamos aqui a ficar coxos. Portanto, temos que olhar para a interseção das duas coisas e perceber como é que as novas técnicas nos permitem fazer evoluir os mercados de energia e vice-versa, como é que a evolução dos mercados de energia vem potenciar novas técnicas, em particular as chamadas clean tech, as técnicas limpas. Ora bem, a sua pergunta sobre como é que nós vamos acelerar e por onde é que faz sentido começar, eu diria que a resposta vem exatamente da observação desta interseção. E onde é que nós hoje podemos acelerar de uma forma mais custo-eficiente a transição? É na eletrificação do calor e do frio
e é na eletrificação da mobilidade, é isso que nos traz aqui. Isso. E isto faz essencialmente ao nível urbano, porque é a nível urbano que nós temos as maiores necessidades de calor, frio e de mobilidade. Então, isto faz-se ao nível local. E ao nível local nós temos que inventar ou reinventar a tal governança. É ao nível intermunicipal que nós temos de partir e que a aceleração deve começar. Depois o resto virá por arrastamento. Bom, enfim, o assunto da mobilidade elétrica na cidade é um assunto muito relevante, não só em Lisboa, mas em Lisboa em particular, onde há mensagens mais ou menos contraditórias sobre o tema. Partidos políticos têm naturalmente posições diferentes sobre isto. Ana Sousa, este phasing out dos combustíveis fósseis, esta necessidade esta obrigação e esta vontade até de reinventar a mobilidade na cidade e de olhar para as necessidades do frio quente dentro de casas, dentro dos escritórios, isso tudo que está a mexer-se não parece ter, há um impulso por trás, mas não parece ter uma direção pré-definida. Há assim hesitações, escolhem-se umas coisas, outras, fecham-se ciclovias, abrem ciclovias. Está de acordo ou estou a ser muito cruela? Neste momento, o setor residencial doméstico consome cerca de 20% da energia final. E, portanto, é uma percentagem relativamente baixa do consumo global. De uma forma geral, a grande intervenção na mudança, na redução das emissões é ao nível dos transportes e ao nível da indústria. Voltando ao setor residencial, nós fizemos, ao nível do programa Future Energy Leaders, fizemos agora um white paper sobre pobreza energética e avaliámos exatamente isso, as necessidades de arrefecimento e de aquecimento nas habitações. Já sabemos que Portugal é uma calamidade nesse aspecto, porque as construções agora estão melhores, também as casas estão ao preço, enfim, a um preço elevado. Mas a verdade é que as casas não tinham as condições necessárias, não é? E, portanto, há muita gente que passa um frio diabólico. Nós analisámos as casas que têm a certificação energética, portanto, aquelas que foram negociadas no mercado, vendidas ou no mercado de aluguer, e, portanto, ainda existe uma grande percentagem de casas que têm uma certificação energética relativamente baixa. Portanto, é necessário fazer uma intervenção a esse nível. O que é isso, fazer uma intervenção? Uma intervenção. Neste momento, muitas das habitações, nós fazemos intervenções só a nível da arquitetura, não tendo a preocupação de dois aspectos que eu considero fundamentais. Sísmica, nós estamos num país de elevada sismicidade, mas ao ponto de vista térmica, existem uma série de soluções que podem ser implementadas e neste momento, já existem apoios às famílias para reformulação, por exemplo, de janelas que têm algum impacto Esses apoios são que género de apoios? São deduções fiscais? As famílias, existe um problema que é as pessoas precisam de investir à partida e depois é-lhes reembolsado o valor do investimento até um determinado... Estamos a falar de investimentos de qualquer maneira, estamos a falar de trocar as janelas e esse tipo de decisão. São mudanças que podem custar alguns milhares de euros, quer dizer, se o salário médio em Portugal é 1.100, 1.150, 1.200 euros... A sensação que eu tenho é que o principal problema não é só uma questão financeira, mas também um problema de literacia energética. Claro. As pessoas não sabem como fazer. Existe um gabinete de apoio que permite perceber como é que podem submeter essa apreciação para obter estes fundos, mas as pessoas mais idosas não têm essa capacidade. Mesmo a geração intermédia não tem essa vontade ou capacidade de... geralmente o parque habitacional mais antigo está associado à população mais idosa e, portanto, é preciso ter em consideração esta humanização da energia, chegar a toda a população em geral e não só às pessoas que têm maior formação. Mas fazia sentido que as políticas públicas, quer para as famílias, quer no caso da mobilidade, fossem mais claras, porque disse que fez referência à existência de apoios e, portanto, eles depois são repetidos que é do Orçamento do Estado, aparecem umas adinhas onde isso está presente, mas não há essa visibilidade, não é? Não há essa visibilidade, não existe, talvez porque de jeito que não seja tão visível. Eu acho que faz sentido proporcionar
estes gabinetes de apoio, saber que em determinadas instituições públicas é possível recorrer e ter um gabinete de apoio que ajuda as famílias a recorrerem. É possível que sim. Infelizmente, Ana, não estou a ver acontecer. Não estou a ver que isso possa acontecer por várias razões. Deixe-me só acrescentar. Numa pequena escala acontece seguramente e há pessoas. Sim. As universidades e escolas podem ter um papel fundamental nesta parte da literacia energética. É verdade, enfim, esta coisa que os velhos dizem, como eu já, que as novas gerações já têm uma preocupação diferente. Quer dizer, eu tenho uma greve em casa, se fizer um disparate qualquer com a reciclagem, etc. Tenho manifestações na sala contra a minha insensibilidade e, portanto, se estou a fazer a barba e deixar a água ligada é o horror, vem logo alguém do outro lado, vem logo alguém a reclamar. Vítor, há aqui muitas oportunidades para as empresas. Portanto, há aqui o Estado que pode facilitar, pode incentivar, embora o faça sempre de uma forma, até porque tem outras preocupações, não podemos só ser críticos da governação, porque na verdade não é nada fácil, e depois os reguladores têm um trabalho importante e muitas vezes incompreendido também sobre o assunto. Mas para as empresas há aqui oportunidades relevantes. Eu gostaria que nos pudesse dizer quais são e como é que Portugal compara, não sei se tem uma visão, enfim, se consegue ter uma visão de drone, como é que Portugal compara com os outros países da União Europeia desse ponto de vista? A que ritmo estamos no aproveitamento dessas oportunidades? Perfeito. Bom, primeiro, obrigado, e vou tentar falar o meu melhor português. É maravilhoso, já percebemos. Não é brasileiro, eu venho de Barcelona, mas há 9 meses que estou já em Portugal, que moro aqui, então vou tentar falar em português. Se acham que não estou a falar bem, cambio ao inglês ou ao espanhol. Permítame dizer que o kilowatt más limpo es el kilowatt que no se está a consumir. Y esto puede ser trivial o un juego de palabras, mas solo por fijar un ejemplo, los edificios son los responsables del 40% de las emisiones de CO2, más un 60% de la forma que se está a gerir la energía en los edificios no es eficiente. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer o que tentar hacer las empresas es ver y ollar para sistemas que sean eficientes, para ir para la eficiencia energética. Y después optimizar los procesos, cómo estamos a gerar los sistemas de ABAC, cómo estamos a gerar los procesos a nivel de eficiencia de poder de producido. Y a una das iniciativas que, como estaba diciendo Jorge, es muy conocida y muy trabajada por nos, que es la electrificación, y que puede ser feito en muchos los procesos que están ahora no solo en edificios, mas también en la industria. Y além disso, tenemos identificadas otras 12 iniciativas que las empresas pueden hacer. Antes falamos de los ETS, que puede ser una de las iniciativas que también ayudan a la descarbonización, mas también tenemos todo lo relativo a la economía circular, ou seja... Mas quero voltar atrás. Sim. Existem essas ofertas, existem essas possibilidades, as empresas conhecem, mas elas recorrem a isso gostaria de perceber, se isto é, as empresas recorrem a isso, eu sei que gostaria que recorressem mais, provavelmente, porque é o seu modo de vida, mas eu queria saber qual é a procura e como é que ela depois como é que ela se desagrega depois, isto é, quem são as empresas que procuram esse tipo de serviço? Estamos a falar das grandes empresas, das empresas com mais de 1000 trabalhadores, com mais de 500, porque esse é uma parte do país. Las empresas que tienen el compromiso del CEO. O sea, aquí no estamos, lo que estamos a ver, y esto para mí es un desafío que tenemos que mejorar, es que se están a hacer muchas iniciativas de un departamento concreto en alguna empresa. O sea, no somos el departamento de sustentabilidad y vamos a digitalizar el proceso del departamento de, no sé, producido. Entonces, las empresas que se están a hacer, no diría que son empresas de un tamaño u otro tamaño, son empresas que tienen el compromiso firme del CEO. Sim, o CEO é fundamental desse ponto de vista, não é? Quer dizer, se o CEO assume esse desafio, essa vontade, esse propósito, até porque tem uma influência nos resultados da empresa, isso vai mais para a frente. Mas ainda não me respondeu à pergunta. Quantos são os CEOs que fazem isso realmente? Isto é, se olharmos para o nosso mercado, para o mercado português, quantos são os que estão realmente preocupados com essa questão e que estão dispostos a fazer esse investimento inicial? Porque ele tem um investimento inicial, quer dizer, o retorno não é imediato. Infelizmente ainda não há muitos, mas não posso dizer que há um segmento concreto. O
seja, não estamos a falar de que o segmento de food and bev está a fazer está mais sensível à descarbonização. Não há por setor, não é possível dizer que há uns mais sensíveis. No estamos a ver, y uno de los motivos es lo que estábamos a decir antes, porque estamos en un país donde hay una estructura de muchas pequeñas y medianas empresas en diferentes sectores. Probablemente las empresas más grandes sí que tienen la voluntad de poder mudar mucho más rápido, mas no estamos a falar de que seja las empresas del sector X ou del sector outro. Não nos quer contar o seu negócio, deve haver aí áreas onde diz aqui é que devemos ir porque estas estão mais interessadas em fazer este investimento. Nós, na estratégia de descarbonização, estamos a descarbonizar empresas de portuguesas, ou seja, empresas que estão no sector do vidro, empresas que estão no sector mais da produção, porque aqui, en termos de sustentabilidade, as empresas que podem ir mais rápido são as que têm mais emissões de Scope 1, por exemplo. As que têm Scope 3, que afecta a la cadena de valor, aí é un bocadinho máis complicado. Entón, as empresas que tenen as emissões máis directas en ese Scope 1 son as que estamos a tentar ajudar. Mas non falaría de que el sector de oil and gas ou el sector de food and bev están a facer un desenvolvimento moito máis rápido que el resto, porque non estamos en ese momento. E, infelizmente, ainda hai moitas empresas que achan que isto é uma moda, um trem, ou que simplesmente... Muitas, de 0 a 10, que nota é que nos dava desse ponto de vista? Vamos lá simplificar. A Portugal? Sim. Esta pergunta é boa, hein? Feita a um espanhol mais ainda, não é? Diria que estamos em torno a entre um 5 e um 6. Um 5 e um 6. E como é que comparamos com os outros países europeus desse ponto de vista? Entre um 5 e um 6. Estamos iguais a isso? Iguais. Estamos iguais. Qual é o país que considera, enfim, não vamos falar dos países nórdicos que têm uma tradição nesta área muito relevante, quais são os outros países que têm, de facto, que nós devíamos olhar e dizer, olha, estão a fazer bem e estão a ir rapidamente? El ejemplo para mí son los países nórdicos, o sea, esto es, más también el sistema, la estructura empresarial es diferente, no hay tanta tejido industrial de pequeña y mediana empresa. Y Portugal diría que sí que lo puede hacer, no estamos mal, o sea, no estamos a hacerlo mal, lo que tenemos que hacer es simplificar y ir mucho más rápido. Mas, dizer, oye, estamos a hacer esto, o sea, este país lo está a hacer muy bien, tenemos que seguir. Para mí, mi forma de ver, es muy difícil dizer, temos que fazer igual que Suécia. Sim, sim, a ideia era só para termos uma perspectiva de qual era a velocidade, enfim, há coisas que somos melhores, há coisas que somos piores, era só para tentar perceber desse contexto, para termos uma escala, para percebermos em que ponto estamos. As empresas estão viradas para este compromisso, e a Galp em particular, como é que olha para a transição? Isto é, se olharmos para o investimento que é um indicador relevante, embora não único e possa ter várias interpretações na forma como é construído, o investimento da Galp está menos no oil and gas e está mais nas energias limpas. Eu diria mais do que está virada para isso, como o próprio Andy comentou mais cedo, é a razão de ser da empresa, né? Então, a Galp tem um novo propósito, né, que é o juntos vamos regenerar o futuro, né? Não sei se está escrito aqui em algum banner, mas o Andy comentou mais cedo. E o que significa isso, né? Então, do ponto de vista de investimento, o Andy colocou o número mais cedo, 50% do CAPEX da empresa já em investimentos de baixo carbono ou zero carbono. Colocou também as metas de redução da intensidade carbônica, né? O net zero em 2050, né? o líquido zero em 2050, mas já reduções na faixa de 40% até 2025. Mas, se me permite, eu acho que o objetivo é ir até muito mais além do que isso. Não é só reduzir as nossas próprias emissões ou intensidade carbônica das nossas operações. E são reduzidas nos edifícios da Galp, e essa é uma preocupação. Sem dúvida. Não é bem prega feito mais que depois... Sem dúvida, sem dúvida. E mais do que isso, não só das nossas operações e das nossas emissões, mas viabilizar com que os nossos clientes, os nossos parceiros, a sociedade em geral tenha a oportunidade de realizar a sua própria redução, né? Então, o André perguntava mais cedo ao Jorge, com relação à colega italiana, né, por que não se aproveita tanto o sol aqui? Tenho certeza que Teresa Becassis, nossa colega aqui mais tarde, vai falar da Galp Solar, né, que já instalou mais de 27 mil painéis, e tem uma procura tremenda. Acho que a Teresa deve comentar isso mais tarde, mas com relação aos incentivos, voltando, né, ao passo, eu acho que não é só a conscientização do CEO, é fundamental ter a conscientização do líder das empresas, mas quando a gente fala no nível mais fragmentado, pessoal, do consumidor individual, né, a conscientização é muito importante, mas o incentivo econômico também,
né? E isso faz com que haja um alinhamento, né, de ações e de objetivos. E dentro da Galp, seja na questão da Galp solar, em instalação de painel solar geração distribuída, seja na questão dos pontos de carregamento elétrico, né? Porque, como o Vitor bem colocou, eu acho que os dois principais pontos, ou os mais fáceis para acelerar essa transição, é a parte de edifício e a mobilidade ligeira, porque a mobilidade pesada é um capítulo à parte. Mas na questão da mobilidade ligeira, por exemplo, agora tem a questão dos pontos de carregamento elétrico, 1.3 mil subindo para 10 mil em 2025, tem a questão da Galp solar. Quando a gente vai para os setores mais difíceis, né, de abater, seja a mobilidade pesada, sejam algumas indústrias mais energointensivas, aí isso passa necessariamente pela descarbonização de combustíveis líquidos e gasosos. Aí entra o hidrogênio, entra os óleos vegetais hidrogenados, HVOs, ou gasóleo renovável, como queira, entra os combustíveis sintéticos, é um pouco mais complexo, né? E tenho certeza também que a doutora Paula abriu quando falar de como acelerar essa transição, que tem feito um excelente trabalho na Comissão Europeia e junto da sociedade em geral, não só via o Repower EU, Fit for 55, mas como criar incentivos para que, de fato, haja uma mudança estrutural no que é mais fácil, né, mobilidade ligeira e edifício, mas também naquilo que é mais difícil, na mobilidade pesada e em alguns setores industriais. São todos muito disciplinados, ninguém se interrompe, estão todos de acordo sempre com tudo, que é uma coisa extraordinária. Deixe-me perguntar o seguinte, a propósito da questão da mobilidade. A regulação tem aqui alguma importância nesta área? Que contributo é que a regulação pode dar num sentido ou no outro? Se não fizer ou se fizer? O que é que pode ser feito nesta área para acelerar? Podem e devem ser feitas muitas coisas, mas basicamente podem ser feitas de duas maneiras diferentes. E esta é uma daquelas opções democráticas que nós temos que adotar. Eu sei que vou tocar aqui num tema que atualmente é politicamente muito sensível, que é o da descentralização. E temos dois modelos. Um modelo que é o modelo centralizado, que ainda é dominante na cabeça de algumas pessoas e de alguns decisores, que é dizer tudo isto tem que passar pelo mercado português, que não existe, mas enfim é o mercado ibérico de eletricidade, que é parte do mercado europeu, ainda esperamos que continue a ser, parte do mercado interno de eletricidade europeu. E então, os veículos elétricos, de 2 rodas, 4, 6, seja o que for, o Jornal de Negócios fez título de primeira página com o facto de termos a primeira ligação de autocarro elétrico entre Bragança e o Porto, portanto a mobilidade elétrica tem um raio de ação até bastante alargado, mas, bom, seja lá o que for. E esta mobilidade urbana, ela pode ser vista de uma forma centralizada, centralizadora, que é dizer, as regras têm que ser as mesmas em toda a parte da Europa, são as mesmas em Lisboa, como são em Atenas, como são em Oslo, ou em Paris, ou em Frankfurt, ou então dizermos, não, isso não faz sentido, porque nós temos aqui um princípio orientador da reforma dos mercados energéticos, que está muito bem descrito num documento da Comissão Europeia de 2020, que se chama a integração dos sistemas de energia. Então, a integração significa integrar os tais 20% das habitações em Portugal, porque nos outros países do Norte da Europa é bastante mais, porque as necessidades de aquecimento são maiores. Os edifícios comerciais e industriais que nós temos, os supermercados, os teatros, tudo isso. A mobilidade urbana. Tudo isto que faz uma grande fatia das emissões de gases com efeito de estufa e da procura de energia. E vamos então integrar estes setores, porque a otimização só se faz aqui a este nível. Se nós tivermos um congestionamento no tráfego em Lisboa, isso não significa que à mesma hora tenhamos o mesmo problema em Paris ou em Frankfurt. Então não faz sentido tentarmos resolver um problema local com uma solução europeia ou nacional. Mas isto significa que temos que dar mais poder de decisão e criar uma governança adequada que inclui também uma regulação adequada a nível local. Ou seja, a regulação, responder à sua pergunta, a regulação da mobilidade elétrica, nas suas variantes de 2, 4, 6, etc. rodas, insisto nisto porque é muito importante, não é só automóveis, esta regulação deve ser uma regulação essencialmente local, que tenha em conta a forma como a comunidade local, intermunicipal, decidiu organizar o seu sistema energético. Mas isso significa que depois temos um país ou uma região com diferentes velocidades. É estabelecido um patamar mínimo? Não significa que não haja uma normalização técnica. Da mesma forma que a Comissão Europeia promoveu agora a normalização dos carregadores dos telemóveis, ao fim de não sei quantos anos, e já tivemos a normalização de muitos outros equipamentos, é possível também, e já está a ser feito, a normalização dos equipamentos de carregamento dos veículos elétricos.
Isso garante, portanto, a chamada interoperabilidade. Eu posso adquirir um carro em Lisboa, viajar em Lisboa, ou uma scooter elétrica, mas se eu sei que se for a Madrid, não tenho problema nenhum para fazer o carregamento. Esta interoperabilidade técnica não implica que haja uma harmonização regulatória. É isso que é muito importante, do ponto de vista de políticas públicas, nós percebermos que esta deve ser a pedra de toque da reforma necessária e da transição energética. Catarina, de qualquer forma, há aqui duas questões que eu gostaria de perceber. Por um lado, há um lado político disto tudo, quer dizer, nós podemos ter os maiores desejos e vontades, mas depois isso choca com a realidade, com os hábitos das pessoas, não é? E a mudança dos hábitos de como as pessoas andam nas cidades, como é que vêm para aqui para esta conferência, se vieram de carro, se vieram de trotinete, se vieram no carro elétrico ou não. E isso provoca, é muito difícil mudar isso. Veja-se o que está a acontecer em Lisboa, se deve ou não fechar o centro da cidade, etc. O que é que deve andar mais depressa? São os objetivos que devem ser muito ambiciosos ou devemos aceitar um ritmo mais lento e, portanto, politicamente mais fácil de digerir? Os objetivos têm claramente de ser ambiciosos, mas têm que calcular todas as necessidades. Então, deixe-me fazer aqui um desafio a todos, muito rápido. O centro da cidade, o centro de Lisboa, digamos que a partir do Marquês de Pombal para baixo, deveria ser fechado ao trânsito? E é uma resposta de sim ou não. Devia ser fechado ao trânsito? E quando? Em 2 anos, com preaviso? Qual trânsito? O trânsito automóvel. Trânsito automóvel só se pode circular com trotinete ou a pé? Mas a resposta é sim, se... E o se é se houver alternativas, nomeadamente transporte público coletivo, não só o tradicional, mas também inovador. Muito bem. A cidade de Lisboa tem uma rede de monitorização dos parâmetros de qualidade do ar, que é uma rede que monitoriza a qualidade do ar desde 2021. Portanto, não apanhou o antes-pandemia e o pós-pandemia, não podemos avaliar o antes e o depois, mas é muito engraçado constatar que o sítio com maior poluição, que se detecta maiores concentrações, são junto da Santa Apolónia. Santa Apolónia. E o que é que isto nos leva a crer? Que os navios que estão junto ao porto de Santa Apolónia têm aqui um impacto grande na poluição e na qualidade do ar nesta zona. Portanto, nós estamos a pensar na mobilidade urbana como quando existem outros impactos. De uma maneira, essa informação é muito relevante, mas não responde à pergunta. É só para medir, não vos quero colocar numa situação difícil, embora tenha algum gosto nisso. E queria perceber o seguinte, era para tentar perceber se é de facto viável, porque é muito fácil exigir ao Presidente da Câmara de Lisboa que faça isto ou aquilo e criticar o anterior, mas quando estamos confrontados com as decisões é difícil. Há muitas pessoas que trabalham e vivem no centro da cidade. Por outro lado, gostaríamos de ter, como tem acontecido noutras cidades, em Berlim, etc., o que se vê é cada vez mais ruas fechadas ao trânsito, o que tem impacto na questão toda da mobilidade e enfim, desta transição e o fim dos combustíveis fósseis. Qual é a sua opinião? Deixe-me só retomar. A zona do Saldanha também é uma zona com níveis elevados de poluição e aí consideramos que deve estar associado ao trânsito. E, essencialmente, em zonas, existe uma aplicação que permite visualizar que é essencialmente em trânsito para arranca, ou seja, é essencialmente nessas zonas de congestionamento que os níveis disparam nos sensores. E, portanto... Então, mas já agora diga-nos como é que se descreveu essas zonas à volta e a zona que eu referi em particular da Avenida da Liberdade e depois aquela Lisboa mais antiga, a Rua do Ouro, a Rua da Prata. Da análise que fizemos, o Saldanha, neste momento, da rede de monitorização que existe, aquela zona do Saldanha está com valores mais elevados. Eventualmente pode ter a ver com as medidas que foram feitas de circulação e que foram implementadas restringindo a circulação de veículos com idade superior a um determinado valor, não poderem circular para a baixa da cidade. Em relação à pergunta que me colocava, se impedia ou não a circulação de veículos combustíveis fósseis, sim. Neste momento, penso que não, de acordo com os dados que tenho vindo a observar, e de facto são poucos dados porque ainda
não prefazem o valor de um ano, iria ter em consideração as velocidades de circulação, tentar que não existissem... Reduzindo, como queria o livre, para 30 km ou 40? Essencialmente, nós não queremos provocar congestionamentos, porque os congestionamentos essencialmente nesses momentos de congestionamento de trânsito que há mais emissões. E significa o quê? Que se deve reduzir ou aumentar a velocidade? Aumentar também não pode ser porque coloca em... Era uma provocação. Exato, coloca em perigo a circulação dos peões e dos ciclistas. Portanto, neste momento, eu diria que fechar a circulação, não vejo evidência nos dados que justifiquem neste momento essa alteração. Se eu puder contribuir... Claro. Se eu puder contribuir, André, eu diria o seguinte. Primeiro, o transporte público de qualidade na região central, sem dúvida, é fundamental. A disponibilidade de uma mobilidade elétrica de última milha, né, seja as trotinetes, as bicicletas elétricas e tudo, também é fundamental. Mas eu, mais do que restringir, eu olharia mais para como não incentivar, né? Há exemplos em Londres, em Singapura, em grandes cidades internacionais, onde há um equivalente de uma portagem numa zona central. Em Londres, exatamente. Exatamente. Então não incentiva, isso é um custo, né? Não é um incentivo, é um incentivo negativo. Exatamente, um desincentivo. E há, por exemplo, também, nos Estados Unidos, na maioria das cidades, o HOV, né, o High Occupancy Vehicle, que, pasme você, no Texas, por exemplo, 2 pessoas já é High Occupancy. Né, então, tem 2 pessoas no carro, você já pode pegar uma linha específica e já pode ir numa zona. Então, eu acho que mais do que uma solução binária de restringir ou não restringir, eu diria como não incentivar, né, essa ineficiência, vamos dizer assim. Portanto, há um caminho a fazer desse ponto de vista que não passa por proibir ou não, passa por começar por ter, além de transportes públicos, ir criando modelos que enfim, que de alguma forma agravem, embora isto depois levante outras questões do ponto de vista da capacidade das pessoas e poderem circular. A certa altura o centro de carro fica só para os mais, para quem pode. Ou para a mobilidade elétrica, né, de última milha. Depende dos incentivos e das penalizações que são dadas. Repara, o governo alemão, que está neste momento com um problema muito sério a pensar no próximo inverno e por isso está a desincentivar a utilização dos automóveis, o que acabou de fazer há poucas semanas foi oferecer a quem assim quiser um passe para a utilização de todos os transportes regionais por 9 € por mês e pode viajar em todo o território com os comboios regionais. Temos um passe também em Lisboa, não é? E agora vai ser gratuito, parece, a utilização. Será importante definir metas intermédias. Certo. Obviamente que todos esses incentivos ou desincentivos são importantes e vão ser fundamentais e temos que ter toda uma estrutura preparada para realmente haja essa transição. Mas temos que ter metas intermédias e essas metas intermédias podem começar por, em primeiro lugar, restringir determinados tipos de veículos, seja pela idade, seja já acontece isso hoje, não é? Já acontece há muitos anos em Lisboa, os carros mais antigos. Permitir apenas carros elétricos. E tudo isto seja numa escala gradual que permita a adaptação das políticas municipais, que permita realmente uma boa oferta de transportes públicos, que permita efetivamente que não aconteça aquilo que aconteceu, que é temos muitos carros elétricos, mas não temos carregadores. Sim. Portanto, tudo isto tem que ser pensado previamente, ou seja, não podemos tomar decisões para amanhã sem termos todas as infraestruturas devidamente preparadas, que foi o que aconteceu há uns anos atrás, quando efetivamente exatamente. Quisemos avançar para o carro elétrico, mas ainda não tínhamos um bom sistema de abastecimento. Aliás, início aconteceu o contrário. Nós começámos por criar um sistema de abastecimento que estava muito à frente da necessidade do mercado. Não havia procura, estavam ao abandono. Salvo erro. E depois é que a certa altura aconteceu exatamente. Depois a procura chegou em força e tinha deixado de haver investimento, entretanto, nos postos de abastecimento e não funcionavam, estavam estragados. Tudo isto tem que ser planeado a priori, ou seja, não podemos definir metas agressivas sem termos planos muito concretos, as estruturas todas devidamente preparadas, para que realmente no dia em que se tenha o deadline de não vamos mais ter carros a gasolina ou não seja um choque, mas não seja um choque frontal. Mas temos as infraestruturas preparadas, quer do ponto de vista de transportes públicos, quer do ponto de vista de abastecimento de eletricidade. Eu no fecharía el tráfico en Lisboa. ¿No? Más acredito que estamos solo a ver la punta del iceberg.
Ou seja, estamos a falar de incentivos, estamos a falar de si cortamos el tráfico o no cortamos el tráfico, pero para mí los incentivos se van a terminar, algún día u outro. E isto non é se vou ser sustentável se tenho incentivos. Os incentivos para a aquisição de... Para todo. Para incentivos para a descarbonización da industria, para a mobilidade eléctrica, que no estamos a falar de que incentivo es igual a sustentabilidad. O sea, sustentabilidad se va a convertir en una fuente de competitividad para cualquier empresa. O sea, los fondos de investimento que ya están a dar más dinero a las empresas que son más sustentables. Los clientes nos estamos a obrigar ou a recomendar ou a impulsar a que nossos fornecedores sejam mais sustentáveis. Claro, os próprios consumidores hoje em dia querem fazer uma escolha que não seja... Os consumidores estão... Uma parte dos consumidores, digamos assim. Bueno, las xerações que estão a vir, no, o sea, optan por un producto más sustentable que otro. O sea, que esto no es solo incentivos y ayudas y somos más sustentables. Esto lo que tenemos, para mí, es realmente una cosa estructural. O sea, tenemos que ser sustentables y tenemos que ser competitivos. E isto não é só del tráfico e de que estemos a limitar... Não, mas o tráfico, eu referi a questão do trânsito e do centro da cidade porque é uma questão muito simbólica do avanço e da rapidez e há várias correntes, ainda bem que é assim em democracia. Eu gostaria de pedir o seguinte, só para perceber em que ponto é que estamos. Eu não sei se, enfim, se querem ou não participar neste pequeno desafio, que era perceber aqui na sala, se tivessem que decidir, hipótese A, fechar o trânsito do Marquês de Pombal para baixo aos veículos com combustíveis fósseis no prazo de 1 ano, e quem é que apoiaria essa decisão? A hipótese B é fazer de forma mais gradual, ao fim de 5 anos, criando transportes públicos e outros incentivos. Portanto, eu começaria por perguntar quem é que acha que deve ser fechado e que se levantasse a mão só para percebermos em que ponto é que estamos. Pode ser? Eu estou a correr aqui um risco de ninguém levantar a mão. Portanto, não me deixem ficar mal. Hipótese A? Ninguém. Não sei se é não querer participar. Hipótese B? Portanto, a hipótese B é que as pessoas querem uma transição gradual disto e criando os transportes públicos e etc. Nós estamos mesmo no fim, temos mais 1 minuto. Eu daria aqui a oportunidade a cada um de vocês dizer uma mensagem final, uma coisa que não tenha sido perguntada, e houve muitas, certamente, do ponto de vista até técnico, mais fechado, e, portanto, começaria por si e depois seguimos aqui a lista. Pode ser? Muito bem. Creio que a mensagem é a necessidade de uma maior integração, ou seja, a mobilidade é uma parte muito importante, mas não pode ser vista isoladamente, tem que ser articulada com os outros setores e isso tem que ser feito numa primeira fase para acelerarmos esta descarbonização ao nível local. Para isso temos que dotar os nossos municípios e as associações intermunicipais da capacidade técnica e institucional para poderem elas, com os cidadãos, localmente promover essa transição. Eu queria deixar aqui uma mensagem global que a transição energética deve ser sempre avaliada tendo em consideração 3 parâmetros fundamentais. A segurança energética, a equidade, que tem muito a ver com os preços da energia, as pessoas, a ligação à população e a sustentabilidade ambiental. Neste momento, Portugal está no ponto ótimo da sustentabilidade ambiental em comparação aos outros 2 parâmetros. O World Energy Council faz essa avaliação anualmente e compara-nos com os restantes países a nível mundial. Nós, neste momento, estamos no top 20 dos países. Eu tenho que perguntar, mas isso significa que um excesso de ambição pode prejudicar a equidade? É isso? É essa a relação? Não é essa a relação. Os parâmetros são independentes e eu acredito que com o desenvolvimento tecnológico que está a existir, que os preços da energia vão tender a reduzir. A mensagem que eu quero passar é que a energia não pode ser analisada por um único parâmetro e tem que ter uma avaliação global. E neste sentido, Portugal, a nível da segurança energética, eu penso que o hidrogénio e também a grande percentagem de produção hídrica que nós temos em Portugal tem essa visão de assegurar, de certo modo, a segurança energética, garantindo que nós temos energia suficiente. E, do ponto de vista da equidade, eu só queria deixar a mensagem: vamos preocupar-nos com as pessoas. A parte da pobreza energética continua a ser uma preocupação. Humanizar a energia é o que faz sentido neste momento.
Muito bem. Eu gostaria depois de perceber se o hidrogênio, quais são as questões de segurança que levanta a questão do hidrogênio, mas fica para outra ocasião. Vítor, uma palavra final. Eu diria que a transição energética vai acontecer e isto vai provocar que haya um mercado que agora está adaptado com uma oferta limitada de energia y vamos a ir a un mercado donde la demanda se va a tener que adaptar a la oferta por defecto de producido. Y vamos a tener que ver empresas que tienen que adaptarse y que flexibilizar sus cargas para poder atender a esa energía. Y ahí hay un dado que es exactamente lo que provoca que la sustentabilidad también sea competitiva, que es la digitalización. O sea, tenemos que convertir lo invisible, que es la energía, en visible. Y el único modo que podemos ver la factura, mas la factura ya es a posteriori, mas si queremos hacer con anterioridad la boa gestão y la óptima gestão de las instalaciones, la digitalización del edificio, de la industria, de lo que sea, es clave, porque podremos ser sustentables y, além disso, ser competitivos. Catarina? Não podemos depender apenas de uma solução. Existem várias soluções e existem várias soluções várias. Temos, ao nível da produção, energias renováveis, combustíveis alternativos, eficiência energética. Temos também aqui uma componente que não falámos hoje, que é a distribuição e armazenamento de energia, extremamente importantes para garantir um incremento de energias renováveis na rede. E depois temos a utilização. E na utilização temos que garantir eficiência energética e temos que garantir também, do que diz respeito ao utilizador, a eletrificação, quer a um nível de energia estacionária, quer a um nível da mobilidade. E nós temos que olhar para todas estas frentes, porque todas estas frentes são relevantes, não há uma mais relevante do que outra. Certo, a questão do armazenamento, de facto, é absolutamente chave do ponto de vista das renováveis, para perceber como é que se conseguem gerir esses fluxos e quando é produzida, quando é consumida. Não é um assunto já resolvido, ainda tem algumas exigências, várias exigências. Rodrigo, para fechar, então? Perfeito, concordo perfeitamente. Eu acho que não podemos perder de vista, como falei no início, o objetivo final, né, que é o net zero. É a redução ou a compensação dessas emissões para evitar o aquecimento global. E incentivos regulatórios nesse sentido, concordo que há várias opções, é fundamental que haja várias opções e que não haja escolha de tecnologias ou rotas preferidas, mas sim condições de competição de mercado que sejam equânimes para todos. Né? E nesse aspecto, tanto a conscientização quanto os incentivos são fundamentais, e como disse antes, a Galp, hoje esse é o propósito da Galp, juntos vamos regenerar o futuro, e não só mostrando os nossos investimentos, a redução da nossa pegada carbônica, mas criar ofertas integradas para os nossos clientes, para os nossos consumidores, para que eles possam fazer o mesmo a partir do nosso fornecimento energético. Muito bem, derrapámos 5 minutos, o que não foi mal. Agradeço a vossa simpatia, inteligência e os factos que trouxeram aqui, dava para uma segunda parte, embora já vá longo. Tenho pena que não se tenham interrompido, mas enfim, é uma característica lusitana, brasileira e espanhola, não se interromper. Agradeço-vos então e já agora um aplauso. Muito obrigado. Pedro. Conseguiste manter a ordem muito bem. A ordem não era difícil, não era difícil de manter. Queria agradecer a todos a vossa participação. Excelente debate, excelente discussão. André, nós iremos ver mais tarde, mas até já. Os outros podem abandonar o palco, por favor. Muito obrigado. Esta discussão foi mais baseada num panorama nacional. Vamos olhar para o que se pode esperar da Europa e dos Estados-membros. Não só para ser mais eficazes, mas mais rápidos. E como é que essa transição energética pode ser acelerada com os Estados-membros a funcionarem mais como equipa e de uma forma coordenada para se maximizarem, obviamente, as oportunidades que se apresentam nos próximos anos. Para o fazer, é um grande prazer poder apresentar aqui a nossa próxima oradora, que é a Paula Abreu Marques, Deputy Director DG Energy da Comissão Europeia. E, Paula, boa sorte, é um prazer tê-la aqui connosco. Boa tarde a todos.
Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite e pedir imensa desculpa, pois irei falar em inglês. Eu pensava que o evento era só em inglês e vim preparada para isso, embora sendo portuguesa. Já foi referido no painel que acabou de terminar, mas também anteriormente, o Repower EU. Portanto, é isso que me traz aqui hoje. É o meu prazer, um grande prazer para mim vir apresentar, portanto, o último pacote que a Comissão colocou em cima da mesa no dia 18 de maio. E digamos que este pacote, este plano Repower EU, que a Comissão apresentou, eu não sei se posso, sim, estão os meus slides, que a Comissão apresentou a 18 de maio, portanto foi discutido e apoiado pelos chefes de Estado e de Governo dos 27 no Conselho Europeu da semana passada em Bruxelas. Este plano tem um objetivo que é, portanto, permitir reduzir, to reduce our dependency on Russian fossil fuels. This is the clear goal of this plan, and to act together. When I came to this venue, there was a speaker, excellent speaker before, and he answered to a question whether the current situation was dividing or reuniting the EU member states, and I think it's reuniting. And this plan illustrates that, because it is just acting together that we'll be able to reduce our dependency on Russian fossil fuels, reduce the costs of this energy shift, and to get also better deals on gas from other partners, and of course avoid the risk of stranded assets. So important to say in relation to this, where should I? Do you know where I should? Important to bear in mind with this plan is that the starting point is the full implementation of the Fit for 55 proposals. These proposals were tabled last year, are now in advanced stage of scrutiny by the Parliament. By the way, today the Parliament is voting on their reports on a number of proposals that are in the Fit for 55, including ETS. And so it builds on the Fit for 55, and already these proposals tabled last year enable Europe to reduce its dependency on gas by 30% by 2030, and similarly also on oil consumption. So important to retain that the REPowerEU plan cannot work, cannot succeed without a fast implementation of all the Fit for 55 proposals. So it means higher ambition and targets for both renewables and energy efficiency, and more investment in electricity and hydrogen networks. So the direction is clear, it's just the pathway that has to be accelerated. At the same time, it also means that the EU gas consumption will have to reduce at very fast pace, and to make things perhaps a little bit more complicated, it will also need to make some targeted investments still on security of supply, meaning in gas infrastructure, and also very limited investments on oil infrastructure. Possibly we'll have also to consider more use of domestic coal and domestic gas production. So these are not excluded in the perspective of supply security. And this is what we propose in the REPowerEU plan. It has three parallel priorities: energy savings, diversification of gas supplies, and transition to clean energy sources. And I will drive you through each of these three one by one. Starting with energy savings. First, I mean, this is the quickest solution that was already being referred, and there are two dimensions here. First, the very, very short term. So looking already at the next winter, which is the challenge here. And here we start with our personal choices, coupled with actions from business. These can cut, simple changes in behavior can cut demand for oil and gas by 5%, and still this year. And this is not about telling people what they should do, but informing them how they can make a difference. And this I can make a link to the previous panel and the issues that were referred there. Because everybody in Europe is already taking action, but they may not always know how to do it and what is the best way to reduce their energy bills and
their energy consumption. So there is an action here included in the package. Secondly, it's the more medium to long term. And here what we propose is really to increase the energy efficiency target that today was being fixed for 9% by 2030, so to increase it to 13% by 2030. So for that, we proposed an amendment to the Energy Efficiency Directive to reflect this new reality and the new goals. We also adopted energy savings communication to help the member states design the best response to the crisis in terms of energy savings. Important to note that the Commission, in this plan, proposes to advance the end of member states' subsidies for fossil fuel-based boilers, anticipating it to 2025. So, and to introduce national bans for boilers based on fossil fuels. In parallel, we are also working with member states to prepare for unexpected cuts in gas supply, and this with contingency measures. We are preparing a European coordinated demand reduction plan for industry, and this with the aim to minimize the overall economic impacts in case there is a large-scale disruption, and obviously I'm talking here already ahead of next winter. The second pillar of the plan relates to diversification of gas. While we see that most of the Russian gas can be replaced by renewables, increased renewables, and also energy savings, we will still need to secure around 50 billion cubic meters, BCMs of LNG, and 10 BCM of pipeline gas annually from non-Russian sources. And because of this, we have been engaged in intense work since last autumn, which has already brought some good results. For instance, in April, we broke again the record of the monthly LNG deliveries to Europe, reaching 12.6 BCM. And important to note that in the same month, the pipeline gas supply from Russia went down to 26% of EU total gas consumption. And here we can compare with 40%, that was the figure exactly a year ago. So with the plan, with the REPowerEU plan, we propose some bolder steps. First of all, to replicate the ambition that we had for the COVID-19 vaccines, in the sense that the Commission is considering to develop a joint purchasing mechanism, we call it the energy platform, that will be responsible for negotiating and contracting on behalf of participating member states. This is volunteer, no member state is obliged to, but to contract on their behalf of the aggregated gas demand and competitive release to the market. So here the aim obviously is to leverage the power of the European market. Secondly, we are also set up a dedicated work stream with member states on joint purchasing of hydrogen, so imports of hydrogen. Thirdly, we are working through regional task forces. There is already one that has been created, initiative by Bulgaria on Southeast Europe, but also further others are being developed, like covering Central and Eastern Europe, Northwest, and the Baltics. And last, fourth, also to take advantage of the Iberian Peninsula, potential to contribute to the security of supply of the overall EU, both as a key entry point for LNG, but also as a powerhouse for renewables and renewable hydrogen. Here, allow me to refer to, there are some challenges, obviously, to put this in motion. And first, there is the tension between the expansion of gas trades with alternative suppliers, so in this search for alternative suppliers to diversify from Russian gas, but also the expected faster decrease in EU gas demand, so how to match this. And there is also the tension between fast refilling of our storage. You know that an important regulation has been adopted on storage, so the fast refilling of our storage and limiting gas purchases from Russia. So these are two challenges to take into account.
In any event, we see that our best insurance policy is the fast forward on clean energy transition and to establish win-win long-term energy partnerships with international suppliers, so not only covering gas, but also covering clean energy cooperation, including hydrogen, wherever it is possible. And this brings me to the third leg, which is clean energy transition. And what the plan comes with is, first of all, an increase in our ambition for renewable energy. So as you may recall, in the 5th of 85, the Commission put forward a target for 2030 of 40% of renewables in our final energy consumption. And I mean, in the current situation, we need at least 45% renewable energy share by 2030. So we proposed, in that sense, an amendment to the Renewable Energy Directive. We cannot get there without a faster and much more streamlined permitting. This is identified as one of the biggest bottlenecks. I mean, the length and the complexity of the administrative authorization procedures, but also the grid connection issues. The legislative proposal we put forward on permitting, it's important to know that will not put renewables deployment above environmental protection, but it will place both interests on equal footing. We are simply asking the permitting authorities to look at renewable projects in the context of renewable targets that need to be achieved and the potential to contribute to these targets, and this vis-à-vis possible environmental risks, and so to balance one against the other. So what we propose, the legislative changes to Renewable Energy Directive, which will facilitate and operationalize the principle of renewable energy as an overriding public interest, and also introduce the designation of go-to areas. These go-to areas, to be identified in the member states, are those areas where the permitting procedures will be done much faster, not taking more than a year, in suitable areas which present low environmental risks. And building on a large stakeholder consultation, in the package, we also presented a recommendation on permitting to streamline procedures and rules at all stages of the administrative process, from the notification to connection to the grid, addressing also ambiguities that the current Renewable Energy Directive has, and also outlining the very good practices that we already see in some member states. This brings me to solar. Solar, I mean, using the full potential of solar will be key, and there is a target that was put on the table, so to reach 320 gigawatts by 2025 of solar energy, and 600 gigawatts by 2030. For that, we have proposed a solar rooftop initiative with a legally binding solar rooftop obligation for certain categories of buildings to be rolled out gradually over the coming years. But starting already with the new commercial and public buildings already from 2025. And for this to happen, we proposed an amendment to the Energy Performance of Buildings Directive. We see that by 2030, winds and solar altogether will go up from current 33% to 67% in power production. And by 2030, we see that solar could also be the largest electricity source in Europe, in the EU, with more than half of these coming from rooftops. So these are potential that need to be ripped up. But of course, I mean, for these we need European industry to be active and also to have the right skills available. And this is why we'll also have to expand our manufacturing capacities in Europe. And this is, if I may say, a big step ahead in the EU policy making. We need to address supply chain bottlenecks and issues with access to raw materials. So EU Solar Industry Alliance will be set up, and the solar communication sketches all the steps to get there. So this is what I wanted to tell you in terms of solar. But we are also looking at renewable gases,
starting with what we call the hydrogen accelerator, so to boost the project's pipeline on hydrogen, and starting with a swift adoption of the state aid decisions on the important projects of common interest, common European interest, as well as additional financing for hydrogen valleys in this through the Horizon Europe program. It's also an intention to strengthen the industrial capacities, and for this we use as a basis a electrolyzer declaration that the Commission has signed with industry back in April. So we propose next steps to accelerate the European hydrogen backbone, and we will deliver a first map of infrastructure needs already at the beginning of next year. And this with the aim to mobilize the necessary funds that could come from Connecting Europe facility, from the recovery facility, or even from the cohesion policy funds. We also moved ahead with legislation, and you may have noticed that together with the package, we published 2 pending delegated acts stemming from the Renewable Energy Directive, defining renewable and low-carbon hydrogen, and these have been published for consultation. So I would encourage you to participate in this consultation. For biomethane, we come up with an action plan to boost the domestic production, and here to reach 35 BCM by 2030, and obviously with the aim to save natural gas imports. And one of the key actions here will be the establishment of an industrial alliance, similarly to what we have set for batteries and for hydrogen, to come up with a pipeline of bankable projects and then be able to mobilize funds, notably from the Common Agricultural Policy. So we see that more renewable electricity, more biomethane, more hydrogen will be able to help us move away from the Russian fossil fuels in the power sector faster, but also in industry and transport. Of course, all the above has to be complemented by some ongoing and few new infrastructure projects that I referred at the beginning, and we estimate that doing so will cost us around 210 billion euros until 2027, which is the indicative date for getting, let's say, rid of Russian fossil fuels. We have to compare this figure to how much we spend every year by importing Russian fossil fuels, which is 100 billion euros on an annual basis. So an overwhelming majority of these investments will go to clean energy, to renewables, hydrogen, electricity, and hydrogen networks, as well as energy efficiency. But we see still, as I said at the beginning, some limited investments still be needed in gas infrastructure and also in oil. But these are estimated to be of a total amount of 12 billion euros. For those investments, the Repower comes with an assessment of project needs, which we have identified with the work of the ENTSO-G, so the European Network of Transmission System Operators for Gas. And now very briefly, because I know that I'm already exceeding my time. So together with the plan, the Commission also put forward 2 important documents, an action plan for short-term market interventions and market design, briefly referred to by Jorge Vasconcelos in the previous panel, as well as an updated external energy strategy. I go very, very quickly without going into much details, just on the short-term measures and market design. So no need to recall that the Russian actions have triggered an unprecedented price volatility on the energy markets. And so in this communication, we propose short-term measures that member states can take to tackle these unusually high prices and mitigate the impacts on consumers. And these range from taxing windfall profits to use regulated prices for more consumers, including, for instance, extension to SMEs. We are also highlighting in this document those areas where the current electricity market design can be optimized to be more resilient. And it's based on an important report that was released by the ACER
in April, and also subsequent to exchanges with stakeholders, we have identified a number of issues which we are further analyzing to establish if any necessary legislative action on market design is needed. And these issues relate to a number of issues like securing consumer protection, enhancing demand response, and flexibility mechanisms, investing in low-carbon capacities and innovative infrastructure solutions, locational pricing, and transparent market surveillance. On the external strategy, I'm not going to do details, just to say that it has 4 main aims. First, strengthen our energy security, obviously, resilience, and also our strategic autonomy, and hereby diversifying our supplies, and also by a quick establishment of this energy platform that will be able to help us bundle all our needs for gas and have a better negotiation position with our suppliers. Secondly, accelerate the global green and just energy transition, supporting our partners across the world on this path, and this remains an overarching priority for the EU. Third, supports Ukraine and other countries, neighboring countries that have been directly or indirectly affected by the Russia aggression. And last but not least, build long-lasting partnerships with our international reliable partners and promote the clean energy industries worldwide. I'll just skip this. Actions on Ukraine, our hydrogen external action. Africa, very, very present in our external energy strategy, something very dear to Portugal. And just allow me to refer 2 things before I close. First of all, the national energy and climate plans exist for each member state since 2019. Next year, member states have to update these plans, and this is a necessity because a lot has happened since 2019. So this is going to be an opportunity to bring in not only the Fit for 55 ambition and all the policy measures it brought, but also to reflect the Repower EU objectives and targets. So this is work that we'll be doing together with the member states, and we'll be publishing in October guidance to help member states update the plans the best possible way. The other thing I would like to say relates to the European semester. So the Commission published the country reports, country-specific recommendations inside this big package of the European semester cycle. This was back in May. And important to note that for every member state, the country report reflects the Repower EU objectives, and every member state has a country-specific recommendation on energy related to the Repower EU. So things are extremely linked. Related to this, member states are invited to consider updating their recovery plans, and this by adding a new chapter to reflect the Repower EU additional needed investments and reforms. So this is also included in the package. We provided guidance to the member states to update the recovery plans, and also a change in the regulation, and this is related to the financing. For that, the Commission proposed a number of changes in terms of the financing of the recovery plans, starting with the possibility of allocating an amount from the auctioning of allowance under the ETS, here for the amount of 20 billion euros, and also giving the possibility, it's not compulsory, but giving the possibility to member states to benefit to greater flexibility to transfer funds from the cohesion policy, and also from the common agricultural policy under certain conditions into the recovery plan. So the recovery plan will be the main vehicle for delivering on the Repower EU in terms of investments and reforms, and these additional amounts are proposed by the Commission to be taken into account. On top of this, obviously, as you recall, the RRF also
has a grants part and a loans part. Not every member state, like Portugal, for instance, has used all the possibility or exhausted the loans part of the plans. So what the Commission proposed to do, and this is still the remaining, is 225 billion euros still available for loans. So the Commission is giving the possibility of member states to flag their interest in using still the amounts they still have available, and after a certain date, if there is no interest, other member states that have already exhausted their loans, let's say, share, they can ask for more loans. This is what I wanted to share with you on the Repower plan. I think it's, again, it illustrates the needs of action. It's the response, the EU response to the current energy security challenges, we can call it crisis, and it requests a joint effort. Member states have received well this plan, and the Commission has been asked to put it in motion. So we are very busy putting all these proposals on the table, and they will be again discussed by our leaders at the next European Council at the end of the month. Thank you very much. Thank you, Paula. Obrigado, Paula, pela excelente apresentação e como disse bem, é tão importante abordar a forma como os 27 Estados-membros da Comissão Europeia neste momento e da União Europeia estão a reajustar e a readaptar a sua estratégia, tendo em conta a crise energética que vivemos e encontrar soluções à perda do mercado russo, tanto a nível de short term como long term também. Vamos fazer agora um curto intervalo para uma pausa da hora do almoço. Iremos regressar aqui depois para falar mais sobre a mobilidade sustentável, mobilidade elétrica também. Portanto, contamos convosco. Até breve.